Hola, buenas noches. Ya estamos de nuevo aquí en Cómics S.A. Ya, ¿qué tal? Buenas noches, perdón. Es que me agarraron estoy mandando mensajes porque estamos haciendo el enlace con Scott Lobdell para que él nos platique también todo esto, pero ha habido, para variar y no perder la costumbre, pequeños problemas técnicos, porque vamos a tener varios invitados el día de hoy. ¿Tienes culpa? A mí ya no. Por eso Antes de que Fernando, porque empiecen. está fuera de cuadro. No, antes de que empiecen conmigo no fue. Ay. Pues bueno, mira, el programa de hoy se trata, de verdad, gracias a los que nos acompañan, de The Coalition. Vamos a platicar la historia y para que vean el proceso, por ejemplo, de cómo se hace un cómic, ¿no? Cómo nace de cero. ¿Y no hablamos a ver la de Shirogane-san? Sí, en algún momento, brevemente. Yo no puedo hablar, ¿verdad? Tienes que hablar tú. Solamente, obvio. Ok. No, nada más vamos a mencionar, ya está en redes. Hoy es su cumpleaños, muchas felicidades. Bueno, para ella ya pasó porque ya en Moldavia ya es el otro día, ya es miércoles. Ya es miércoles. Pero sí, hoy fue su cumpleaños. Hoy estuvo movidito el día con ella, pero bueno. Pues mira, vamos a platicar digo, de cómo nace este proyecto, que lo que está interesante, que no es porque yo venga aquí a platicar de mi proyecto, ¿no? Que obviamente sí es en buena medida, porque pues sí es mi... Es tu proyecto, güey. Mi bebé, mi trabajo que le he dedicado muchos años a esto, pero se acabó convirtiendo en un proyecto casi de dibujantes mexicanos nada más, ¿no? Y eso fue a raíz de Scott. Entonces, eso es lo que está padre. Cómo nació de una idea y fue evolucionando hasta convertirse en lo que se va a presentar pasado mañana, ya, ¿no? Ya estamos a... El sábado son 4 días. Hacia el sábado. Ya estamos a días de nada, ¿no? Bueno, pero el viernes ya pueden comprar el cómic, ya lo pueden ver. El viernes ya pueden comprar el cómic. Uh-huh. Ok, perdón, me estoy recibiendo un mensaje. Alan no se puede conectar, ni modo. Ok, bueno, entonces esto nace de la siguiente manera. Yo hace 6 años, 2018, fui a un viaje a Los Ángeles que organizó Roberto Flores. Nos fuimos Roberto, Ted Kiss, otro grandísimo dibujante, un amigazo, y yo a intentar conseguir trabajo en DC Comics, ¿no? Fuimos a presentar portafolio. Fue un viaje brutalmente frustrante porque a pesar de que hicimos meses de organizar citas y de tener a todos los diferentes editores en citas durante 3 días y con un par de horas de diferencia cada uno para tener tiempo, el día que llegamos había un caos en DC, había una serie de juntas que se habían salido de último minuto y la realidad es que de 15 editores o algo así que vamos a ver, nos recibieron 2 el primer día y ya nadie nos volvió a recibir en una semana, ¿no? Sí, estuvo feito eso. De ahí salió, lo bueno es que en ese viaje salió un contacto con Disney, de ahí trabajé yo para Disney par de años, que estuvo muy padre, pero en resumen lo que pasó es que el último día ya salimos del hotel, a mediodía hay que hacer el checkout, entonces tienes que abandonar el cuarto y nuestro vuelo salía como a las 8, entonces teníamos muchas horas que matar y a Roberto se acordó, pues aquí vive Scott, vamos a ver, Scott Lobdell. Quienes siguen el programa lo conocen ya, pues aquí estuvo hace 2 semanas. Scott es escritor de cómics. Sus trabajos más famosos es en X-Men, ¿no? Es muy interesante darle el contexto histórico. Cuando Scott agarra a X-Men, que se vuelve el escritor principal, es más o menos cuando acababan de salirse todo el grupo de Image y se fueron. Jim Lee, Rob Liefeld, Sí. McFarlane, etcétera, que se fueron y formaron Image, que realmente el core de todo ese grupo eran los que hacían X-Men. En ese momento, sí. O sea, a la hora que se salen de Marvel, en lo que trabajaban Jim Lee, Rob Liefeld, Valentino estaba haciendo Guardianes de la Galaxia, McFarlane estaba haciendo Hombre Araña, pero Silvestri también estaba en X-Men. Eran el corazón de X-Men, que era lo que más vendía en Marvel. Entonces, dentro de Marvel estaba en la torre. O sea, ¿qué va a pasar con X-Men si ya se nos fueron nuestras superestrellas? Y llega Scott Lobdell y fue de, ¿vamos a sufrir sin ellos? Nah. Y viene la era de Apocalipsis, ¿no? Uh-huh. Que de entrada fue un mega hitazazazazo. Mucha gente no le tocó, quizás no se acuerdan, yo tenía la tienda en ese momento. Uh-huh. Y fue muy bien manejado mediáticamente lo que hizo Marvel. Porque los cómics, como saben, se anuncian 2 meses antes. O sea, en enero te anuncian el cómic que va a salir en marzo. Sí. Entonces, empieza a hacerse toda la publicidad interna, todos los comentarios, me llega a mí como tienda el catálogo, y lo primero que lees en un mes es, este número es el penúltimo de X-Men porque se va a cancelar la serie. ¿What? Bueno, o sea, no puede ser. O sea, ok, ya se salieron los de Image,
está en incertidumbre, pero no van a cancelar X-Men. Mes siguiente, último número, se cancela toda la línea de mutantes, ¿no? Si era así la expectativa de qué van a hacer, o sea, no se la pueden aventar de ese tamaño. Y ya anuncian el siguiente mes que se relanzaba todo en la era de Apocalipsis, y ahí ya nace. Te voy a interrumpir. ¿Ya viste quién está ahí? Ah, ya. Hey, man, how are you? Hey, can you see me? Yep. I can't hear you. Oh, Give us a second. No? Okay, we're working on it. Hold on a minute. Camera, privacy, website. nosotros estamos bien. ¿Ya salió? No, aquí lo marca como. Okay. Let's see where is Okay, we can hear you. Can you hear us? sound. Fine, thank you. How are you? Yeah, how are you? Ready for your trip? Yes, Okay. I like your Superman shirt. I had my coalition T-shirt, but it was too cold. Yeah. Yep. Stop there. This was the first one we did. You should have sent me one. I could have wore it. Instead, I have to wear my nephew's Oniana college T-shirt. So, I was telling the story. It's better if you tell it of what happened when the whole Image gang left Marvel and you took over X-Men, and that led us to the Age of Apocalypse. yeah, well, there's a big, in New Orleans, when on Fat Tuesday they do the whole celebration of the dead. That's what Marvel was like after the guys left, and they're like, "There's no way. It's only a matter of time before they buy us." And I was like, "No, right from the ashes." And yeah, I mean, it was a very crazy time because it was like, issues were selling in the millions, and even X-Men 300 sold 1.3 million, which was crazy. Something like that, yes. Yeah, and so, I mean, I don't think we tried to kick Image in the balls with Age of Apocalypse, but once it started and it started going, then we realized that, oh yeah, no, that's exactly what we're going to do. We're just going to, show that Marvel can trample. We knew that Marvel could give Image the beating that we had just taken. So, and it was funny because we had, sorry. That's right. I have a, Yes, you have a toothache. no, I have a piece of salad wrapped around my tooth. Okay. Oh, Hold on one second, right back. Yep. Ok. Una de las, fíjate, lo que nos está platicando Scott es esto, ¿no? De cómo en algún momento pronosticaban la muerte de Marvel porque se les fueron los de Image, que se iba a caer X-Men, ajá. y todo lo contrario. Y era el peso en ese momento, quien era el que más vendía, 3.1 millones, según dijo. 1.3 millones, 1.3 millones de copias de X-Men copias. 300. Entonces, No, fue una locura realmente lo que hizo Scott. To go back a little farther, what happened was, Chris had left the book after 17 years, and then they asked John to take over. John Byrne, very talented guy that he is, demanded 2 weeks for each issue to do the script. He needed 2 weeks to write the script, and there was only 24 hours to write the script. And so okay. Bob Harris at the time went through and went to pretty much every single person in his Rolodex, and every person had the exact same reaction was, I don't want to take the X-Men and destroy it, so I'm not going to be that guy that ruins the X-Men. And then it was decided that, well, if we give it to Scott and he destroys it, then whoever comes after him will be the guy that saved the X-Men.
they told everybody but me this idea, and I just started writing it, and then very quickly, it's funny because you'd think there'd be like a party, there'd be like, a naming ceremony where they go, oh, you're writing the X-Men, but there wasn't. It was just like I wrote 2 or 3 overnight, and it was an emergency, and then it was like, by the 6th issue, they're like, well, what would you do on the next issue on Uncanny if you could? Like, oh, geez, I do this thing with Storm and Forge, and they're like, oh, okay, well, issue 90's or 290's coming up. How would you feel? And all of a sudden, I'm like, oh, I'm writing the X-Men. So it's like, it's very crazy in that way. So, but do you have to translate any of that or no? Let me do a quick recap. Lo que nos está platicando Scott es que cuando, además de que se sale la gente de que se va a Image, terminan 17 años de que Chris Claremont escribía X-Men, que era el título número 1, no nada más de Marvel, de la industria, y brutalmente, ¿no? Entonces, cuando se sale Chris Claremont, le dan el título a John Byrne. Pero el problema es que John Byrne dice, yo necesito 2 semanas para hacer cada guión. Y le dicen, tienes 24 horas, brother. Entonces, pues, obviamente no funcionó. De hecho, con lo mucho que yo admiro a John Byrne, yo sé que tú también, los primeros números que él escribió, híjole, eran bastante malísimos. Entonces, Bob Harras, que era el editor en jefe, empezó a buscar desesperado a todo mundo, ¿no? ¿Quién va a escribir X-Men? Y todo el mundo decía, paso, yo no voy a ser el que destruya X-Men. O sea, el que haga X-Men después de Claremont se va a hundir, va a destruir X-Men, y yo no quiero ser ese tipo, ¿no? Entonces todo el mundo le dio la vuelta a X-Men, hasta que se lo dio a Scott y dijo, yo sí me aviento, ¿no? Pero entonces, él esperaba una celebración, una fiesta, y nada más le aventaron la bolita, por lo que te está diciendo. Porque además la actitud de todos fue, ok, que entre Scott Lobdell, destruya X-Men, y el siguiente escritor que llegue va a ser el escritor que rescate X-Men. Entonces sí, le aventaron a matarlo en el ruedo, ¿no? Ok, go on. About 2 weeks before that, too, I was with Mark Powers, who was, I forget where he was, assistant editing at the time. It wasn't the X-Men office, but we were in the shopping mall in New York City. It was the only 5-story shopping mall. And that's where everybody would go to lunch. So I happened to be in the offices. So I was like, well, we'll go to lunch. And we're walking up the elevator, and I go, oh my God, that's crazy that Chris left. And now I just heard that Byrne's going to fill in for a few issues, but he's only going to do a certain issues. I go, who can they get to who are they going to get to do the X-Men? And walking up the escalator or going up the escalator, Mark goes, you. Like, me, that's ridiculous. I'm not, I just started Alpha Flight. I'm like, if I was going to make a list of people to have do the X-Men, I just started Alpha Flight, and my feeling was I had this huge ego at the time, and I'm like, you know what? I bet you I can make Alpha Flight as popular as the X-Men. I can dethrone them. And that was my plan. And then, I got booted off Alpha Flight. And, the reason I got booted off of Alpha Flight was they had said, there's a bake-off. And a bake-off is when a bunch of different, instead of going to a writer and say, what do you want to do? They would say, hey, listen, we want to do something with Alpha Flight. What's your idea? And people would all come up with their own ideas, and they would have a bake-off. And my idea was I wanted to shrink the membership down to 5, because at the time it was 16 members. And I'm like, that's too much for a 22-page comic book. So I came up with this pitch, and I created something called Weapon Omega, which was turned out to be Wild Child. But spoiler alert, even though it was 30 years ago. And so I did those issues. And when I did, I was on maybe in my third, I think I finished the North Star issue. And then a new editor came on because Bobby Chase, who was my editor, had to go off and start Spirits of Vengeance. So they, what was it? They was beeping. Oh yeah, and so she left, and a
new editor came on. His name was Rob, and he turned out to be one of the people that I was competing against when I got the series. So maybe like a month in, he pulls me in. He goes, "Listen, I don't think this whole like 5 character thing is any good. You should make it like 16 character." Like, so he was pitching me his version of the series that I had beat him out of. So it was like, we were like oil and vinegar or oil and water. It was terrible. And at one point, I had started doing like 2 or 3 issues. I think I did my second issue of the X-Men. And he pulls me in the office and he goes, "Listen, I don't think this is working out, so I'm going to let you go and I'm going to hire someone else." And at the time, everybody thought, "Oh my God, you're being punished because you took North Star out of the closet." And I'm like, if getting the X-Men is being punished, I will be punished every single day. You know, so as it turned out, here I was writing the X-Men, starting to write the X-Men, and I got fired off of Alpha Flight. So my master plan to throw X-Men didn't happen. So, and Yes. then eventually they canceled Alpha Flight. So maybe I was. So that was yeah. And so when I started, like I say, I was really. I've read over the years where people go, the only reason Scott Lobdell got the X-Men is he and Bob Harris were best friends in high school. And the funny truth about it is that I used to hang out in Terry Kavanaugh's office, where I did most of my work for Marvel Comics Presents. And Bob and he were quite close, and he would come in, and as soon as he come in, I'd like be a fly on the wall. I'm like, I don't want to call attention to myself. I'm just, happy to be working. And then one day I got permission to do a Beast 8-parter, and halfway through the story, Bob finally read it and was like, "Oh no, you can't do that." And so I'm like, "What?" So I happened to go into the bathroom at Marvel, and I was walking in, and he was washing his hands. And I said, "Listen, Bob," I said, I have to say, I don't think that's fair of you to like stop my story halfway through and go off in a different direction. Like, that's not fair." And he goes, "Well, life isn't fair." And I'm like, "Well, and so we have this like little spat. And he walked off, and I was telling people, and they're all like, "Oh my God, you can't get Bob Harris banned." Go, why do I care what Bob Harris thinks about anything? I mean, like, Bob Harris is in charge of the X-Men. I'm not. I have nothing to do with the X-Men, nor will I ever have anything to do with the X-Men. So I don't care about pissing off Bob Harris. And so we didn't, we had nothing to talk about. And then the night of the Christmas party, I was in the office, the Marvel Christmas party, and he comes in, he goes, "Scott, walk with me." And I'm like, "Okay." And he puts his hand on my shoulder. He goes, "Come on." And we walk into his office, which was on the other side of the building. And he had these fax papers, and they were curled up like faxes used to come in that big spiral. So all these pages were like this massive pages. And he puts them down. He goes, 22 pages in 24 hours. Can you do it? And I'm like, and I said, "Yeah." It's in my head thinking, okay, if I screw it up, people will go, he gave it his best shot. It was 24 hours. What can you do? And if I wrote it and it was well done, people go, "Holy shit, look what he did in 24 hours." So so that's what happened. And my friend Mark DeMattis, after the third issue of both books, Uncanny X-Men, I go, "This is crazy." He goes, "Listen to it. Don't, you got to say no, or they're just going to take advantage of you and they won't take you seriously. They'll just be like, 'Oh, that's the guy who fills in.' So you tell them no." And I'm thinking, as much as I love Mark DeMattis, I was like, "No, I think I'm going to just keep writing the X-Men and see where it goes." And, and it's funny because, I mean, people have, the internet says many ridiculous things and many mean things about people. And
I was, because I came from, I can't say I came from show business. I used to do stand-up comedy while I was doing Marvel Comics Presents, and so I always told everybody I was making just enough to starve. Like that's how much money I was bringing in on it. But there was some feeling that I wasn't really a comic book writer, that I was a entertainer who was using comic books as a way to stand out. And I was like, no, I just want to write comic books, and I had to make a living, and so I was doing the comic books and that. But it's just so funny because people were always like, oh, Scott manipulated his way into the X office, and I'm like, no, it was I was always like the kid with the girl on Broadway who the actress breaks her leg, and they're like, "You're on, kid." Like that's. I was never. You'd have to be insane to think, you know. Oh yeah, I did a few years of Marvel Comics Presents and 6 months worth of Excalibur, so I think I'm ready to take on the X-Men. It's like it would be insane. So it just happened. It was just a series of Let's translate it quickly. Porque nos está diciendo que Scott empezó trabajando en Marvel Comics Presents y estaba haciendo Alpha Flight. Alpha Flight era un equipo que cuando él lo agarró tenía 16 personajes el equipo y que su plan era bajarlo a 5. Es que... No, sí, lo estoy callando. Entonces, él estaba haciendo Alpha Flight cuando le ofrecen X-Men y que todo el mundo, sí, desgraciado, o sea, ese era tu plan, ¿no? O sea, traías una tranza, porque además eres cuate de Bob Harras, el editor, y sí, claro, o sea, ese era mi gran plan, ¿no? El manipular las cosas de esa manera. Él realmente quería quedarse en Alpha Flight, y él pensaba que, voy a hacer Alpha Flight más popular que X-Men, pero la realidad es que no. Entonces, cuando él estaba haciendo Marvel Comics Presents, que le dan chance de hacer una historia en 8 partes, a la mitad de la historia le dicen, ¿sabes qué? No puedes continuar. Entonces estaba, oye, pues no me hagan eso, o sea, ¿por qué me dejas a medio camino? Y era Navidad, se estaba acercando Navidad, él se fue a comer con Mark Powers, con otro editor, y que estaban platicando, vamos a necesitar a alguien porque John Byrne no se va a quedar, o sea, va a hacer un par de números y ya, híjole, ¿quién va a ser el pobre menso que se va a aventar X-Men, no? Y en la fiesta van de regreso, se han venido a comer, y le dicen, pues, ¿qué crees? Vas tú, ¿no? Y tienes 24 horas para presentar el guión. Tienes 24 horas, ¿te puedes aventar? Entonces, que Scott, que en ese momento, además de escribir cómics, se dedicaba a hacer stand-up comedy, que era de lo que sacaba para vivir. Dice 24 horas, ok, ¿qué puede pasar? Si hago el cómic en 24 horas y es un fracaso, pues todo el mundo va a decir, pues claro, pobre, le dieron 24 horas. Era lógico. En cambio, si es un éxito, va a ser, wow, qué gran éxito logró, ¿no? Entonces se aventó con X-Men, Alpha Flight fue cancelado, Marvel Comics Presents también eventualmente desapareció y pues X-Men ahí sigue, ¿no? ¿Y ahí sí? Sí, ok. How much of that did he get right? He got everything right. Oh, good. He's got a good memory. I see him acting like me too. It's good. He's like, oh. Yeah, you gotta play the part. He loves to do it. It makes sense that you probably go home and make phone calls to people, and then you're like, yeah. So it was, it was fun, but Fabian was very good at plotting, and I was mostly good with, I think, the character stuff. And well, I shouldn't say that. It's not that Fabian didn't do a good character, and it's not that I couldn't plot, but Fabian and I used to, because essentially he was going to take on both of the X books, and then I was there, and after I was there for 6 months, it was decided, and again, never mentioned, just decided that I would write Uncanny and he would write the X-Men. And so neither one of us was used to working with the other. And it was funny because Fabian was writing X-Force, and by issue 3, he had a chart. And that chart went from issue 3 to issue 25 or issue 35 or maybe even issue 50. And for most of the time that I was in the X-Men,
I would write an issue and it would end and have a cliffhanger, and people would go, "Oh my God, that's great! What happens?" I go, "I don't know. I can't wait to find." You know, I always felt like if I could surprise me, I could surprise the readers, the audience. And so, and I also didn't like to write overviews 6 months in advance, because it's like that expression, rechewing your food. Like if you're writing and you go, "Oh, this and this and this and this and this and this and this happens," boom, and then 3 months later you have to write that issue, and you go, "Oh, I'm going to write this and that." It was boring to me. And so Fabian and I had this very, he'd always be like, "What do you mean you don't know what happens next issue? That's crazy." And so when we would do the crossovers, he would take the lead on the crossovers, and that allowed me to, I had this rule with crossovers, which was that even though I was part 4 and part 8 and part 12 of a crossover, I was like, you know what? If people read my issue, they will they'll get their 22 pages worth. You know, like, oh, you got to read the first 5 issues of this crossover, or the middle 5, or the next 5. And so when I did, when it was my turn to do a crossover, and I did Age of Apocalypse, it was funny. And somebody was just, Jeff Loeb was telling the story the other day, but to another podcast. And what happened was, when Fabian would write a crossover, he would say, "This is what happens in part 1, part 2, part 3, part 4, part 5, to 30, to 16, or 30, or whatever it was. Like, this is what you have to do. You have to do. You have to do. You have to do. You have to do, in order to read this story." And I was like, you know what? I said, let's do an alpha and an omega. And Bob, and I go, well, we'll do like a double size issue that'll set up the crossover. And then we know at the end of the crossover that the characters all have to be on the bridge for when the bombs drop. And so we had this conference, and they said, "Okay, what's the crossover?" And I said, "Well, here's the beginning of the crossover, and here's the end of the crossover." And, like 8, 10 writers were there, and they go, "Okay, but what happens in the middle?" I go, "Well, that's totally up to you." And they're like, "What do you mean? It's totally up to us?" I go, "Well, I mean, what would X Factor be like if, Professor Xavier wasn't around? And how would X Force had become into being? And how would each character do?" And so we were going through, but they were all like, they're like, "Well, you're not being fair." I go, "I'm being completely fair. I'm letting you guys do, like." And then people would say, "What if?" People would come to me afterwards, when it started, and they go, "What order am I supposed to read them in?" I go, "Well, you read Alpha, and then you read 4 issues of Generation Next, and then you read Omega. Or you don't read Generation X, you read X Factor, or you don't read this, you read that." People are like, "Oh, well, that's weird." And so, like, I kind of, I felt that I don't know if the people still do it, but I felt like I had birthed this new kind of crossover. And I think it's very effective, because people were, like John Francis Martin, I mean, people were doing the best work of their career, because they had, it's the first time that in X-Men you had total freedom, because usually it was like, this happens, and, well, this is how this character reacted. No one knew how the characters reacted. In fact, I'll tell you an interesting story, if I may. I hope it's interesting. Is Bob understood the X-Men perfectly. He was a great editor, a great guy, and he and I 9 times out of 10 agreed on what made a good story. And there's very little rewriting, because I trusted him, he trusted me, and it was a great relationship. But he definitely had opinions, because he knew the X-Men. What he didn't know was Generation X. He was like, "What is this?" And so I did 25 issues of the X-Men. I never got, of Generation X. I never got a note. I never got, like, every once in a while I get like, "Oh yeah, I read that issue. That was good."
because he didn't, and even like when I went to not Age of Apocalypse, when I went over to DC in 2011, he knew what he wanted from Teen Titans, but he had no idea what the hell Red Hood and the Outlaws was. Like no one knew. No, like Dan Didio came up to me afterwards, and he's like, "I don't get it. You did the Titans, and you made them so they didn't know each other, ever, even though they've been together for all these years. And then you do Red Hood and the Outlaws, and they've never been on camera together, and you're making them seem like they're the best friends. They're like, the best friends in the world." I go, "Well, it's because I was stealing from Butch Cassidy and Sundance Kid." But so I would always get notes. I would get notes up the wazoo on Teen Titans, and when I was doing Superboy, and then when I was doing Superman. But for 10 years I was left alone on Red Hood, because I think the only people that read Red Hood were the fans that were reading Red Hood, and anybody in DC who worked there picked up an issue, unless it was my editor at the time. I don't think anybody read it, because every time they'd say, "Oh, we're going to use Red Hood," I'm like, "Okay, here we go." And they'd be like, "Oh, Red Hood, he wants to kill Batman because he's mad about being killed." I'm like, "Guys, like that was 10 years ago. You're, try to follow along with the." And then as soon as I left, they went right back to the same Jason, so that's fine. But that was it. Like I say, Bob and I got along great, where the X-Men were concerned, and then otherwise he would just leave me be. So. But. Okay. Let me translate that, and I have a couple of questions for you. But, ¿en qué nos quedamos con la traducción? Porque ahora sí ya... Yo también me perdí un poquito porque eso fue muy largo. Toma X-Men. Bueno, llegamos al punto en que él toma X-Men y estaba Fabián Nicieza haciendo X-Force, y entre los dos hacen los dos títulos de X-Men y Uncanny X-Men. Y lo que nos platica Scott es que Fabián Nicieza estaba haciendo el guión del libro 3 y ya tenía una gráfica de qué iba a pasar en el 4, en el 5, hasta el 25 y hasta el 50, ¿no? Y él ya lo tenía todo. Que en cambio cuando Scott hacía sus guiones, que lo dejaba así en continuación, y todo el mundo decía, "Oye, está buenísimo el final, ¿qué va a pasar el número? No sé, también estoy bien emocionado a ver qué demonios, cómo se resuelve esto", ¿no? Y todo el mundo, "¿Pero cómo puedes hacer eso?" Y la postura de Scott era, si yo me puedo emocionar y sorprender a mí mismo, voy a hacer lo mismo con los lectores. Entonces, no tenía ese plan tan detallado, ¿no? Porque él dice que Fabián, cuando hacían un crossover, que era todos los títulos de X-Men, ¿no? Ajá. Entonces había el número 1, 2, 3, 4, que era X-Men, X-Force, Wolverine, Generation X, y va de vuelta, ¿no? Y volvían a entrar todos. Entonces, que él hacía una lista. En el número 1 pasa esto, en el 2, en el 3, en el 4. Dice, a mí me tocaban hacer el 8, el 12 y el 16, y la verdad me daba mucha flojera. Y no me gustaba hacer así las cosas. Entonces, pues ya él hacía su cómic. Él decía, yo me preocupaba porque el que leyera mi cómic iba a tener una historia de 22 páginas completa. Ok, medio lo conecto, que empieza donde venía lo demás y lo dejo para que siga lo otro, pero no hacía nada más una parte de un total, ¿no? Que ese yo creo que es algo que sigue pasando mucho, que cuando estos masivos crossovers que hacen, sí, que cada número de repente sientes, pues no pasó nada, no pasó suficiente, y necesito leer 40 títulos para entender la historia, ¿no? Entonces, cuando llega Age of Apocalypse, que ese fue uno de los grandes éxitos de Age of Apocalypse, él dijo, ok, ¿qué tal si en vez de hacer el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 29 números hasta acá, tenemos el alfa, que ya sé dónde empieza, y el omega, que ya sé dónde acaba? ¿Qué pasa en medio? Pues haga cada quien lo que quiera, ¿no? Entonces, que hubo una junta con todos los escritores y todo el mundo estaba, ok, ¿qué me toca hacer y qué voy a hacer? Vas a hacer lo que quieras. ¿Cómo? Pero no puede ser, no seas injusto. ¿Qué estoy haciendo injusto? Te estoy dando un universo entero para rehacerlo como quieras, porque estamos reinventando el universo X-Men si no hubiera existido el Profesor X, y haz lo que quieras. No tienes que seguir líneas, no tienes que seguir guías. No hay continuidades, no hay nada. Solo tienes que empezar en el número 1 sabiendo que venimos del alfa, y me tienes que dejar todo listo para el omega, que ya sabemos en qué va a acabar. Y fue un éxito brutal, ¿no? O sea, realmente la era de Apocalipsis es de las historias que se siguen hablando hoy en día. Sí. Y efectivamente, o sea, tú podías leer, como lo dice Scott, podías empezar con el alfa, leerte Uncanny X-Men y llegar al omega y quedarte contento. O podías leer el Uncanny X-Men y el X-Force, o el X-Force y el Generation X. O sea, agarrabas lo que querías. El alfa y el omega. Y como fuera, funcionaba la historia, ¿no? Sí.
que ese dice que, por ejemplo, con Bob Harris tenía una muy buena relación porque Bob Harris entendía muy bien lo que era X-Men, pero sí era esta manera de trabajar con Scott, que cuando eventualmente se pasa a DC, que hizo Teen Titans, que hizo Red Hood Red Hood and the Outlaws, Superboy, eventualmente Superman, que era mucho su manera de trabajar, ¿no? El estar haciendo las cosas. Y algo que mencionó hace rato, usando palabras de Scott, que a él le gusta fuck things up, ¿no? Fuck the characters up. Entonces, complicarles la vida, que eso obviamente es meter conflicto y hacerlo interesante. Entonces, que por ejemplo en Teen Titans se acabó con un cómic en donde ninguno de los personajes se conocía entre sí, no se llevaban. Él, Red Hood, lo evolucionó, porque Red Hood, todo el mundo sabe que es el segundo Robin, Jason Todd, que muere y revive, y su única motivación era matar a Batman, quiero matar a Batman, ¿no? Entonces él dijo, pues no, vamos a llevar el personaje a otro lado, vamos a avanzar, y que de repente le decían, ok, vamos a hacer un crossover y nos vas a prestar a Jason Todd, vamos a Red Hood, que quiere matar a Batman. Pero de los cómics, eso pasó hace 10 años, o sea, sí, eso ya no. Y que eventualmente cuando se salió el título, pues Jason Todd volvió a querer matar a Batman, ¿no? Sí. Okay. I just wanted to ask you, who came up with the idea of Age of Apocalypse? How did it come to be? Starting with Legion Quest, I remember it was like a mini crossover that nobody expected anything from it, and suddenly, boom, everything exploded, and we got Age of Apocalypse. Well, it was worked backwards from like we didn't. Once we knew what Age of Apocalypse was, we had to write Legion Quest to lead into it. Okay. So, essentially, what happened was I was in New York. I lived in Hoboken, and I was in New York City. And as you guys remember, we didn't always have these computers in our pocket where we could talk to, a moment's notice. And, we used to have these things called answering machines. And at first you had to wait till you get home to check your answering machine. But then there came a point when, that you could get a code and, as soon as your voice started, you hit pound and then you hit the number. It's like punch 6 for the messages and blah, blah. And so I was leaving, it was raining, and I was leaving New York City for the night. And I stopped at a payphone and I called my machine. And Bob Harris was left a message, and he said, "How interesting would it be if Jubilee went to the mansion and there were a bunch of people who weren't the X-Men, but were claiming to be the X-Men?" And she'd be like, "What's going on?" And he goes, "I just thought that would be cool." And I was thinking, "Oh yeah, yeah." And then I called and I left a message on his machine. I go, "The only thing that would be more interesting if it is her being confronted by these people that thought they were the X-Men and they weren't. What if they were? What if they actually were the X-Men, but they were different people?" And he's like, "Well, how would that happen?" I go, "Well, like what would make the X-Men different, uh, completely different, but still be the X-Men?" And they're like, "Well, everything started with Xavier. So what if we got rid of Xavier? But how? Like, we can't. If he just left now, I mean, we've seen that story 100 times. It's like, well, what if something happened to him and he got killed, probably by Magneto in the earliest stages, and then what would happen if there were no X-Men and Apocalypse had showed up, and what the fuck, could you do then?" And so we were going back and forth, and then we're thinking, how would we go back in time, and how would Professor X get killed? And I believe it was Mark Waid who was like, "Well, what if he goes back in time and Legion kills him in the past?" Because I guess Legion was a time traveler, time travel. And then it was like, well, why would he kill his father though? That doesn't make any sense. And then all of a sudden, like, he didn't kill his father. He was trying to kill Magneto, and then he killed his father. And now Magneto is like, holy shit! Like, this guy saved my life. I'm gonna try to follow his dream. I'm going to be the guy in charge of Xavier. And then suddenly everything fell into place, because every character that showed up on screen on Age of Apocalypse was there and they were different because they never met Charles Xavier. And so it was just, it was like, so, it was just right there. Um, so that's how that started. And it just became, once we knew
once we knew that the world was different without it, it made everything so clear because, like, okay, what would Sunfire be like? Sunfire would not be a Japanese nationalist, I guess would be the term, because there probably would not be any Japan because Apocalypse came in and waded through and destroyed it. And then suddenly you have this guy who nearly burnt out his entire body trying to save his country. And then, so, okay, so what does that look like? We've always seen, what's his face, Sunfire many, many, many times, with those those amazing, like, goggles things that fish, the sushi head. I don't know. I never understood what that mask was about. It's a great mask. But it was like, well, what happened? Like, we'd always see him, like, bursting around his legs and his hands. But what would he look like if he was, held together by his costume? And then, it just became, like, I remember we went out to breakfast and all of us were there, like, Fabian and Adam were there, and I was there with Joe Mad, and Andy Kubert was there because he was there with what's his name? I'm sorry, I shouldn't say what's his name. Larry Hama. And we were going through the list, and people go, "Well, who do you want?" And Fabian was, like, very shrewd, and he's like, "I want, Magneto, and I want Storm, and I want all the popular characters." And I'm like, "I want Sabretooth and Wildchild." And the idea is that Wildchild is on Sabretooth's arm on a big chain, and he lets him off to, like, wreak all this havoc. And when he's done, he takes him and he, like, slams him on the ground and throws him over his shoulder. And they're like, "What are you talking about? Like, what do you want to use? Like, you want to use, like, the biggest X-Men?" I go, "No, I want to use that." And they're like, "Well, okay, who else?" I go, "Remember Generation X?" And they're like, yeah, it was like 4 months ago. How do we not remember? I go, "Remember when Blink, the character who died in Phalanx Covenant?" And they're like, "Yeah." I go, "I want to use her." They're like, "What are you doing? Like, this is your big shot to redo the X-Men. You have, like, Blink and Morph and Sunfire and, Sabretooth. And okay, I'll take Rogue." So it was fun. But I mean, like, it just, it was just so much fun. I bet. I mean, that sounds incredible to have been there. Who came up with the idea of canceling everything and starting again from number ones? Have you ever heard that story, or no? Are you asking No. me to? Are you setting me up, or you're just asking? Let me tell you one other thing is that what was really fun was once, like, Joe started and Andy, like, once they started redesigning the costumes, then it became a contest. Like, they were like, "I'm gonna make the coolest," and then, we would be getting these things over the fax machines, and we were like, "Holy shit!" And we'd send them right off to all the other artists, and, "Oh yeah, well, I'll do this." And what happened was, at one point, Let me translate this. I will get to the who came up with the idea. Ok, entonces nos está diciendo Scott que en algún momento que le pregunté quién tuvo la idea, cómo nace la idea de Age of Apocalypse, porque cuando salió eso, primero hubo un mini crossover que fueron 2 números, que era Legion Quest, en donde Legion, el hijo del profesor Javier, viaja al pasado y, queriendo detener a Magneto, mata al profesor Javier. Y de ahí arranca todo, ¿no? Entonces le pregunté cómo empezó esto, y además con un crossover que no pintaba para mayor cosa, ¿no? Y que de repente explotó. Entonces empezó al revés. O sea, ya teníamos la historia de que íbamos a hacer los X-Men diferentes, y que esto nace de un mensaje que le deja Bob Harras en su contestadora, cuando había una contestadora, había que marcar una clave y tu numerito. Sí, no había celulares ni nada de eso. Entonces Scott dice, era de noche, estaba en Nueva York, iba de regreso a Hoboken, que es donde él vivía, marca su contestadora y tenía un mensaje de Bob Harras diciendo, imagínate qué buena sería una historia en donde llegue Jubilee a la mansión X y están todos los hombres X, pero son otros que ella no conoce, y que eventualmente se va a revelar que no eran los hombres X que estaban sustituyéndolos. Y entonces Scott dice, vamos a hacerlo más cool, que sí sean los hombres X y ella no los conoce. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Entonces, son diferentes. Son diferentes, pero ¿por qué va a ser? Pues porque no, profesor Javier. Ya lo hicimos muchas veces, que el profesor Javier se salga a los hombres X. Y no, vamos a decir que nunca hubo profesor Javier. Eso no puede ser. Entonces estaban viendo cómo hacer, y dice, bueno, que se muera en el pasado, pero no puede ser, y que estaba Mark Waid. Entonces dijo, pues Legion Quest, tiene el poder de viajar en el tiempo. ¿Qué tal si viaja en el tiempo y mata al profesor Javier?
¿Por qué lo va a matar si su papá? Ah, porque no lo quería matar. Entonces rescata inintencionalmente a Magneto y Magneto dice, wow, o sea, me salvó, ahora voy a ser el héroe de los mutantes y él hace a los X-Men. Entonces, ¿cómo fue saliendo todo orgánicamente? Dice que fue una época muy divertida, que eventualmente se juntan y, ok, ¿qué vamos a hacer? Entonces, no existe el profesor X, tenemos la posibilidad de hacer lo que quieras, que estaba Larry Hama, Joe Madureira, mencionó, A uno de los Qbert. sí, Andy Kubert, y entonces estaban, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues yo quiero usar a Storm y a Cíclope, pues yo quiero a tal, todos estaban empezando a dividirse para los equipos, y que Scott dijo, yo quiero que el picudo de mi equipo sea Sabretooth y que traiga Wild Child, lo tiene aquí como periquito casi, y lo va a aventar con una cadena para que golpee. Entonces, estás como loco, pero entonces Madureira empezó a hacer diseños, y que se convirtió en una especie de concurso, a ver quién hacía el diseño más cool, y que todos estaban en una época de locura de, vamos a agarrar un personaje bien sin chiste, Sunfire, que Sunfire ya no existe como existía en la continuidad normal, porque no existe Japón, porque Apocalypse destruyó Japón en esta nueva realidad. Entonces este cuate queriendo salvar Japón se quema completo, entonces su traje lo mantiene vivo y unido Vivo. porque ahora es todo de fuego. Entonces que esto se volvió una época padrísima que en los cómics se ve, en donde rediseñan absolutamente todo, ¿no? Y que nada más se mandaban los faxes y órale, wow. Sí, que era un concurso a ver quién lo hacía más cool, ¿no? Entonces le pregunté, ¿quién tuvo la idea de cancelar todo y empezar del número uno? Que eso era algo que en ese entonces no No se se hacía. hacía. Hoy se hace cada año, ¿no? Cada año se cancela Llegan al Fantastic 12, Four al 13 y y ¡pah! arrancan de nuevo el número uno, ¿no? Que en algún momento era así, wow, un número uno vamos a comprar, ya es de flojera que todos es número uno Sí. 3 veces al año, ¿no? Pero en ese momento nadie lo había hecho. Entonces, este asunto de vamos a cancelar X-Men y arrancar el número uno, que es con lo que empezamos esta plática, le pregunté a Scott y dijo, no, hombre, está buenísimo. Entonces, vamos con Scott. So, how did it came to be the cancellation of everything? Okay, we were in the office, and I was there, and Bob was behind his desk, and there's a editorial assistant off to one side, and he and I were talking, and the phone rang, and he goes, "Hello? Yeah. Hold on, I'll ask. Hold on to that." And he goes, "They want to know how they're supposed to market it. It's the marketing people. Or how are we going to market it?" I go, "Tell them that we're going to cancel all the books, all the X-Men books, and start over with number one and do 1 through 4." And he goes, "Okay, yeah, I'll tell him that." So he goes, "Yeah, we're going to cancel all the books and start over, with all number ones." Oh, okay, okay. And he goes, "They loved it." And I'm like, "What?" Yeah, that's it. They said, "Oh my God, this is great." And they go, "Yeah." And then what happened was when it got started, at one point, the marketing people came to me and they said, "Hey, we want you to go to this marketing event where all the retailers are there, and we're gonna like bring you in and be like, oh, this is your, you're behind it." And da, da, da. So I'm like, okay. So I go and I get up, and there's, I don't know, 300 people there. I don't remember, but they go, "Okay, so what's this big announcement?" I go, "Oh, we're doing this thing called Age of Fox. We're going back in time. We're killing Professor X, and then everything that's different. We're going to cancel all the books, and they're going to become other, like other X-Men books instead of Uncanny X-Men, it'll be Astonishing X-Men." Da, da, da. And they were like, "What?" And they were like furious, furious. They like, if they could have lifted me up on their shoulders and taken me out and thrown me in the street, they would have. They would have. And they're like, "Oh, listen, we have to. This is all we sell. The only thing that sells is the X-Men. What are we supposed to sell?" I go, "You're going to sell the X-Men." And I go, "It's going to be even better than it regularly sells because it's so cool." And by then, I'd seen the first issues and I'd seen all the artwork and the covers. And they're like, "This is crazy. You're going to ruin us." I go, "No, it's going to be amazing." And they're like, "How do you know?" I go, "You just have to trust me. It's going to be like spectacular." And they're like, "Dear God in heaven." And then I realized that, oh, you sons of bitches, that's why you sent me. That's why you they weren't doing me any favors. They were like, everybody in the room from Marvel was like, I was not going to go up and tell them that. You know, they had it marked. All of that, everybody was like, "Oh, I'm not going to do that." Publicity people, the editors, the editor in chief, the publisher. No, I'm not going to do that. You go up and do that. But I was stupid at the time. I'm just like, "Yeah, this is going to be great. Oh my God, you're going to cancel all the books." And as you know, it all worked out really well. But you know, I can see why some people would be, you know,
It's funny too, because I have this rule in life that I always want to do the next thing and not the last thing. When I would start a book, an artist would be like, "Oh, look, here's all the pouches and the knee pad, and what do you think?" And I go, "We've seen that. Like, let's do the next thing. Don't do the last thing." And like, even when we started to do Generation X, it could easily have been the black and yellow color scheme again. Like, no, we've seen that. Let's do the next thing. And that's how I was with the crossover, like the Age of Apocalypse. I was like, we've already seen it. And like, I remember at one point, years afterwards, when Marvel still liked me, uh, at one point, somebody said, "What would you do if you were going to revisit the Age of Apocalypse?" And da da. I go, I wouldn't revisit the Age of Apocalypse. Like, why? I said, what I would do though is I would have an image of the Age of Apocalypse characters, and it would be a 3-page ad, and the first page would be them squaring off against uh, Apocalypse, and it would just be like, they said the Age of Apocalypse couldn't happen here, and then you open the 2-page spread and you see like New York decimated, and this giant Sphinx image of Apocalypse, and then it just says they were wrong. And I didn't want to go back to Age of Apocalypse. I wanted to bring the Age of Apocalypse, and it was like, what happened? I'll tell you this, is that when I was doing Titans, at one point, uh, they did a solicit and they said, "Oh, Trigon's back." I go, "Who gives a flying fuck about Trigon?" Sorry, but like, Trigon has one thing that he does, and the one thing he does is he wants to take over Earth and create a hell on Earth. And guess what? He's never going to do it, so he's pointless as a character. Galactus is the same thing. What does Galactus do? He eats planets. Well, guess what? He's not going to eat Earth. So every time he comes to Earth, you're just like, okay, how are they going to get rid of him? But they're going to get rid of him. There's no. And so to me, Age of Apocalypse showed us for the first time how dangerous Apocalypse could really be. Because otherwise, you would show up and you'd be like, "You're going to be my herald," and they're like, "Oh, thanks. I'd rather not be, but okay." And they would be, they'd be a herald for a little bit, and they go, "Okay, you're free now." I mean, like, look at Hellfire. Hellfire Club was another thing. Like there's things that if people really looked at my run on X-Men or in the X-Men universe, they would see that I think I wrote Mr. Sinister twice, and it was Fabian loved Mr. Sinister. Everything that happened, wow, it was Mr. Sinister, and every issue would end with Mr. Sinister, like, which is where I'm sure is where he got that goatee, because and but the thing is, I didn't get Mr. Sinister. I didn't get like what he was plotting or why he was plotting or who he was plotting against. So I was like, nah, it doesn't interest me. But when I asked if I could use Emma to be, the White Queen to be part of Generation X, they're like, "Well, you can't, she's evil." I go, "She's evil? I mean, she walks around in her underwear. I don't know if she's evil." I said, what did she do that was evil?" Like, "Oh yeah, she's part of Hellfire Club." I go, "But what is Hellfire Club do?" Well, as near as I can tell, the only thing Hellfire Club ever did was say, "Warren, do you want to be a member of the Hellfire Club?" He's like, "No." "Betsy Braddock, what about you? Want to be a Hellfire?" "No." "Aurora Monroe, would you like to?" "No." Like, I wanted to be like, if I could write an issue, I'd have somebody just be like, "Hey, why don't you try to invite someone who's not an X-Men? Maybe you can get a few more people in your club." But the thing is, the truth is that I don't. I mean, they didn't do anything. Maybe they have since I left, but White Queen never really did anything evil. So it was like, she was misguided, and also, certainly she took over or started the Hellions, and they, did not. It didn't end well, and certainly they weren't on track to be students of the year. But as far as being evil, I didn't buy it. So, Okay. so Let me get this to the people.
Tú te preguntas, Scott, ¿cómo nace la idea de cancelar todo, ¿no? Que era lo que Ajá. no se había hecho. Entonces, que estaba en una junta con Bob Harris en la oficina y estaban viendo, ok, ¿Qué hacer? empezamos en el alfa, vamos a acabar en el omega, ¿cómo va a funcionar? Y en lo que estaban viendo, de repente dice a Bob Harris, sí, espérame, sí. Oye, son los de marketing, que cómo lo van a promocionar esto, ¿no? Y que Scott dice, dile que vamos a cancelar todo y vamos a empezar desde el número 1. Que vamos a cancelar todo. Ok, sí, todos los números empezaron número 1. Ok, les encantó, pues sí lo vamos a hacer. Entonces, de ahí nace este asunto, que en algún momento, pues ya empiezan a llegar los cómics, él ya los veía, como hay meses de diferencia, y en una junta con retailers, como con 300 retailers, avientan las cotas al ruedo, ¿no? Porque todos estaban de, no, yo no es semejante cosa, todos los editores, todos los escritores, y él llega con los retailers y les dice, pues va, viene la era de Apocalipsis, vamos a empezar con el alfa, vamos a cancelar todos los números de X-Men y vamos a empezar desde el número 1. Y que todos estaban infartados. Y sí, me acuerdo que efectivamente ese era mucho el ambiente a nivel Todos dueños de estaban. tienda. Ajá. Todo el mundo, X-Men es lo que más vendemos, ¿cómo lo vas a cancelar? Él ya que ya había visto los números decía, van a vender más de lo que se pueden imaginar, lo cual efectivamente fue cierto. O sea, Ajá. no había manera de tener suficientes copias de esos números porque volaban. Sí, hubo segundas y terceras impresiones. Sí, no, era una verdadera locura. Entonces así es como nace esta idea, ¿no? Y lo que dice Scott, que es muy interesante, que realmente quien lo haya leído es lo que él hace, dice, yo no quiero repetir la última cosa, quiero hacer la siguiente cosa. Ujú. O sea, vamos a hacer que ahora que todos traigan bolsitas y hagan esto, ya lo vimos, güey, ¿para qué hacerlo? Vamos a hacer Generation X y que sean de nuevo a los uniformes negros y amarillos, ya Ya lo lo vimos, hicimos. vamos a hacer otra cosa, ¿no? Entonces él dice que los villanos que siempre pierden son muy aburridos, Ujú. porque llega Apocalipsis, quiere dominar el mundo, ya sabes que no va a dominar el mundo, entonces, pues, ¿qué va a pasar? Llega Galactus, se quiere comer la Tierra, nunca se va a comer la Tierra. Entonces, todos estos grandes villanos, como dice Mr. Sinister, que todo el tiempo se hacía así, que de ahí tiene por eso la piochita, Ajá. que tiene estos grandes planes y nunca llegan a nada. Y no pasa nada. Que Sí, lo claro. interesante fue que Apocalipsis sí llegó a ese punto, ¿no? Que en algún momento le dicen, vamos a regresar a la era de Apocalipsis. Es que ya lo hicimos, vamos a hacer algo diferente. Vamos a hacer que Apocalipsis, que ya vimos que puede ser peligroso, domine la Tierra hoy. No nos vamos a una realidad alterna. Que eso también lo manejó en DC. Y pues sí, realmente es interesante, ¿no? Que cuando agarró Emma Frost a la White Queen para Generation X, dijo, quiero meterla, es que es un Es villano. mala, malísima, sí. ¿Por qué? Porque es parte del Hellfire Club. ¿Y qué hacen? Luchan con los mutantes y los quieren unir. Entonces van con Warrington, con el ángel. Oye, ¿quieres ser parte del Hellfire Club? No. Con Ororo, ¿quieres ser parte del Hellfire Club? No. Con Betsy Braddock, ¿quieres ser? No. Dice, güey, ¿por qué no dejan de hacer lo mismo si no funciona? O sea, ¿qué necesidad de buscar mutantes? Vamos a hacer que los personajes avancen. Entonces, así es como... Así es como caminó el asunto. Ajá. Okay, so let's move forward a little to get to Coalition at one point. I just want to ask you something. Sorry, When, Darcy. when you met this guy, what do you think of him? Yeah, I think I told this story last time, but like, I love Carlos because there is nothing that I can give him or ask of him that he just doesn't do. You know, like if I say, "Hey, I want to do a story set in the Archie universe," I know that he would turn in pages that look like they came from the pages of Archie. You know, or if we were doing something cartoony, he would do that. Or I'd be like, "Hey, geez, I really need somebody to do storyboards." He's like, "Oh, hold on a minute. Here they are." You know, what I mean, like there's just nothing that he can't do. And so I don't know if it has to do with his Mexican upbringing. Because, you know, in America, you know, if you're Jim Lee, you learn how to draw like Jim Lee, and that's what you do. And if you're Jay Lee, you learn to draw like Jay Lee, and that's what you do. But Carlos is, you know, I love working with him whenever we work on anything because I know that I'm going to get. In fact, you know, it's funny. There's a time where you know, people do like crazy layouts because that's like the thing that is still, you know, people really enjoy doing layouts. And I tend to be like, let's do like 3 panels a page and not, you know, force people to do like visual gymnastics trying to find out what's going on.
And so when he would work together, I would encourage him to do that. And I thought, oh yeah, okay, yeah, he's doing that. And then I forget what it was, Carlos, but you sent me something. You're like, oh, I've been working on this, and you sent me something. I'm like, I'm never going to give him advice again in my life, you know. I'm like, holy shit! Like, without taking my advice, it was infinitely more interesting than when I would be like, you know, trying to micromanage or ask you for something. Do you remember what it was? I was like, you sent me something, and I was like, holy shit, this is amazing. It was some project you're working on your own. So It was the Cowboys pages, no? No, because those I did with him. I don't know if it was Blackjack or what, but sorry, I really just blanked out on that. I don't. That's another example. Like when we did this Box Popular, I think we were doing this Western thing that didn't see print in on Instagram, but it was. I said, "Oh, there's 10 frames, so let's do 10 frames per story, so many chapters, and blah blah." And it wasn't like, "Oh, I don't know how to do this. I don't. This won't work out. This is too, you know, you're only using one frame 10 times." Like never. It was never. You know, you ask Carlos to do something, and he figures out how to do it. So, and I love it. I love that about him. So. Thank you. I've heard the story. Sorry, Scott. I've heard the story from this guy when he told me that you called him because he had drawn a 6 fingers girl in a story. Do you remember that? No, I don't. There was one time. Back then, we used to do everything by WhatsApp, so we would be chatting all day, and I don't even remember what we were doing, but it was always just text. And I remember perfectly. I was eating in the kitchen in my house, and you suddenly send me a message. We need to do a video call. So I said, okay, right now. I stopped eating. I ran up to my room and I sat down. I said, okay, I'm ready. I got the phone on video call, and you said, have you noticed that the girl you drew in the last panel has 6 fingers on her right hand? And I was like, no way. So I was looking at the drawing, which didn't have 6 fingers. And you said, ha ha, I just wanted to see your face. And you hung up. Did you remember that? Yeah, I mean, yeah, I don't remember per se, but it does sound like me because I really, I was working with David Wall, who's the guy who created Witchblade, and we've been working on this script together. And I called him the other day, and he was like, rah, 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 rah. And I was, his wife finally like said, why are you being so, because he had his earpiece on, and she goes, why are you being so mean to him? Like, you're just really being rude. So he calls me up the next day. He goes, I guess I was being rude to you, and I apologize. I didn't realize I was being rude to you. I go, do you remember what I was saying? I said, I was just trying to piss you off. I said, I was just being annoying. I was just being an idiot. And he's like, oh yeah, you're right. You were being an idiot. You know, you know, so I do things that are just, you know, to amuse myself, so that that's how you relate to people. Yeah, I think. And good. That's something that, let me say in Spanish first, and I'll say to you, I mean, this is nothing new, but algo que es muy divertido platicar con usted, porque esto lo hemos platicado aquí varias veces, ¿no? Que dice David que le preguntó que cómo fue trabajar conmigo. A Scott algo que le agrada, que a mí yo le agradezco mucho a Scott, es que me manda siempre diferentes cosas, ¿no? Hemos hecho ilustraciones para libros de niños, portadas de cine, diseño de personajes para series de televisión, storyboards para una película, en fin, siempre me están dando cosas diferentes, lo cual me encanta. ¿No te acuerdas? Luis Manuel Villarreal, que lo tuvimos aquí unos días, nos decía, es que si haces una sola cosa, pues vas a tener una sola chamba. Diversifícate, ofrece diferentes cosas y siempre vas a tener trabajo, ¿no? Y es lo que nos dice Scott. En Estados Unidos, si dibujas como Jim Lee y no sabes hacer otra cosa. A mí sí me gusta el variarle un poco. Y un día con Scott, hablando de cómo es Scott para trabajar, porque es muy divertido trabajar con Scott. Yo se los he dicho, de veras, vayan a la mole, platiquen con él. Y platicaba la anécdota que hemos dicho aquí, que yo un día estaba comiendo, todo lo manejamos por texto, y me manda un mensaje de, necesito hacer videollamada, cosa que era rarísimo, ¿no? Entonces yo, ahora le dejé de comer, me fui a mi escritorio. ¿Qué pasó? Le pongo el teléfono y para que la videollamada. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ya con el iPad listo, así de... ¿Qué tengo que hacer? Sí. Me dice, idiota, ¿ya viste que tiene 6 dedos la chava de la página tal? Y yo así de, no puede ser cierto. Y Siri me dice, jaja, no, es que ver tu cara de idiota, y me cuelga, ¿no? Eso es trabajar con Scott.
Scott tiene varias maravillas que es trabajar con él. Uno es muy divertido. Sí. Nos estaba platicando que estaba trabajando con, ahí me dijo el nombre, bueno, con otro dibujante, y que traía los audífonos, y que la esposa lo estaba viendo y le decía, pero ¿por qué eres tan grosero con Scott? Y que le habló, oye, perdón, fui grosero. No, estaba siendo un idiota como siempre. Ah, sí, cierto, no hay pedo. Sí, soy un idiota, Ese, sí. Está eso, ¿no? Sus guiones son muy divertidos. Realmente, leer un guión que Scott te manda al dibujante, eso es la experiencia que lee el guión que va a leer el público, ¿no? Ajá. Las indicaciones, los comentarios que hace es muy chistoso. Y lo otro que es maravilloso trabajar con Scott es efectivamente sus historias y sus diálogos, ¿no? No sé si han visto, y si no la vean, de veras, vean, si no la han podido ver, vean Feliz Día de tu Muerte, la película que él escribió. Lo que es maravilloso de esa película, empieza con un personaje que es odioso, la chava no tiene cualidades redimibles, realmente es muy molesta ella, y a base de lo que va haciendo y cómo se expresa, acabas adorando al personaje, o sea, y realmente vemos este cambio, el viaje del héroe, cómo ella va madurando, cómo va creciendo, cómo va siendo una mejor persona, y acabas siendo un personaje entrañable, ¿no? Eso es lo que es maravilloso de De trabajar con trabajar con Scott. Scott. Y pues yo creo que ya podemos ahora sí Sí, entrar a ajá, Coalition, ¿no? Coalition, sí. I was just telling that, I mean, I just translated what you said, but I was telling them that what I like working with you is, on one hand, I mean, this personal interaction is always fun. I mean, I hate to be all business-like and stuff, and with you it's always fun. I was telling them that your scripts are great to read because it's completely one thing. The script that the artist I'm going to read, it's a whole different beast from the comic that's going to be, because there's so much info and comment that you put that it's delicious. Just getting our script, I'm gonna shut everything off and I'm gonna sit down to read the script because those are great. And I was talking about your character development, which is one of the things I like most working with you. And I was telling people that if they haven't watched Happy Death Day, they should, because it's one thing I love about that movie is how you start with this unlikable, unredeemable, nasty character, and you end up loving her. And you see the whole evolution she goes through and how she becomes a better person. But her core is the same, and you manage to make the audience really fall in love with a character they hate at the beginning. That I think that's awesome. Well, you know what's funny is as I was writing this slasher movie, I was like, I remember I lived in Malibu at the time, and I remember writing it, and I would laugh as I was writing it. It's like, you know, everybody's going to show up for a slasher movie, and they're going to leave with this female empowerment movie, you know, and I'm like, that just made me laugh because I was like, I'm going to trick the audience into, you know, thinking, oh, this girl's going to go, she's going to get killed, all her friends going to get killed, and this is a slasher movie. And then it's like, they're going to come out and go, women rock, go girl. You know, it's like, so. I will tell you one thing, though, before I forget about Age of Apocalypse. An example is that they would, you know, when I was talking about people sending in artwork with the different artists, apparently they called up Adam Kubert and they go, we need a issue of like what Wolverine's going to look like in Age of Apocalypse. And he goes, okay. He goes, we need it in like 20 minutes. We'll get the people color it in here, and you just have to worry about drawing it, you know, because they could drop the inks into. And he goes, okay. And he sent it, and apropos nothing, Wolverine was missing his arm. And everybody's like, oh my God, that's so cool. And they said, Scott, so why is he missing the arm? I go, oh, I don't know. I didn't write the missing arm. I go, but I can't wait to find out. They're like, no, come on, you're writing this thing. You have to say how he, for example, I go, no, literally, he's not my character. I'm not in charge of him. I'm not going to comment on it. I'm just going to wait for the issue to come out, and I'll be curious to see what it is. You know, it was like, but that's how, and it was funny because, like I say, I mean, I was trying really hard to get everybody, because I certainly have an opinion on everything, I'll tell you that, but I didn't use it. I was just like, no, you guys go, you know, just have fun, you know. So Okay. it's interesting, but I'm not trying to be rude, but are there people watching? You know how many people watching? Are there like 5 How people? many people are watching right now? Hold on a second. ¿Cómo andamos de números, Verne? No sabe.
Okay. 29 personas. There's 29 people watching right now live. Most people watch it later, but right now we have 29 people. Okay, I should have asked you by text so that you, in case you said 3. No, 29, 29. Okay, good. Okay, so eventually, I partly told the story last week that we have been working together for quite some years now, and I was always telling you that I wanted to get into break into Marvel or DC. I know, I mean, at one point I wasn't quite aware. I know now that my skill wasn't up to that task, but my nagging skill was up to that task. So I kept nagging you. You gotta help me. You gotta get me into Marvel or DC. So eventually, you folded and you said, okay, let's do something together. Let's start from zero and do something that will be you and me. And I said, like, whoa, I mean, that's even better than I expected. So that's how the coalition was born. Sadly, I used to keep, I had screenshots and I had all the WhatsApp because that's how we used to communicate at that time. But you change phone, I change phone, and eventually all those conversations were lost. Sadly, there's no record of that dialogue, how it started. But the coalition is your idea. So how did it? I'll just say that originally, like I love Legion of Superheroes growing up, Me too. but there was just too many damn Legionnaires, and they also had no, for the most part, they never had any issues with each other. Like if you look at the UN now, you see a bunch of countries that, some try to be better than others, but some are like actively trying to destroy the other. They hate each other. I mean, I don't understand. I don't understand it because in America, like I was raised in New York. I don't hate anybody from down south. I wouldn't like drive down to Texas and try to start a fight with someone. You know, I wouldn't like drive to California and be like, "You lazy sun-soaked sons of bitches." Like, you, but for some reason, like you look at Europe or you look at the Middle East or you look at, and it's like literally it seems like one line on a map, and I'm gonna kill you. I will kill you. And it's like where does that come from? But I do, so to me, I always thought if I could do a Legion of Superheroes, I would do it in a way that you would have one, like keep it to a solar system and not have these people like each other. Like maybe they can like, maybe they'll grow to like each other. Maybe, the guy from the representative from Venus, tolerates the person from Mars, but maybe everybody hates everybody from Pluto. I'm sorry, the Plutonians are pretty ugly and they're creepy looking, and and so that yeah, and that's what I wanted to do is I wanted to create a team that was sort of like the real live version of Legion of Superheroes. Because Legion of Superheroes, they're all like, let's go here. Okay, all 35 of us, let's go. We have a Legion ring. Like, okay, we're on this planet. What do we do now? Oh, let's all go over here. It's like it's ever being realistic. And I mean, and God bless Paul Levitz and Keith Giffen and their run on. They had a few runs on that book that were amazing. So I'm not trying to slam anybody. I'm just saying that structurally, it was different from the things that I wanted to explore. And part of what's so much fun about this is that I get to uh, experience the coalition as a writer and a creator, but also a fan because I, I'll tell you the story when Chris Bachella got Generation X. We were supposed to meet 3 months later in San Diego. And it would be the first time we meet in person. And he called me up. He goes, "Hey, tell me who these characters are." I go, "I don't know who the characters are." I said, "We're creating a book. So
we'll create a team together. He goes, yeah, no, but I want to know like who the characters are. I go, I know one character I want to do, Chamber, and the first time he used his superpower, he blew out his entire chest cavity in his jaw, and this energy is pouring out of him. And he's like, well, that sounds cool, Scott, but no one could draw that. That would be impossible to draw. And I go, oh, for most people it would be impossible to draw, but I know that you can make it happen. And that's how I felt like working with you. Like I didn't give you any parameters. Maybe I did say, you know, let's make sure that they don't all look like Ken and Barbie, because that's something that I always, anytime I invent characters, I don't want like, you know, like you know, I always Bob always used to say like the silhouette of the team. If you Scott, si es que si no oigo Scott. Ok, vas rápido. Sorry, technical issues for a minute. Did you just tell them where the bathroom was in Spanish? Yeah, we're because we have the rest of the team. They're about to. They're holding their space to come in on the Zoom. So we just needed to set that up. Oh, we. I thought maybe you had to use the bathroom. Okay. Okay. I thought maybe you had to use the bathroom. Ahí me voy a subir un poquito el volumen porque si no oía yo nada. Disculparán ustedes problemas, bueno, asuntos técnicos, no digamos problemas. No es un problema técnico, nada más se resolver porque claro, se van a conectar los demás dibujantes y estábamos acomodando todo, ¿no? Ok. Ok, so let me translate that. Le pregunté a Scott cómo nace Coalition, ¿no? Ya para entrar en tema. Coalition nace de que Scott, entre otras cosas que es muy fan, es fan de la Legión de Superhéroes, que aquí todos somos bien fansotes, ¿no? Dice, pero una cosa que no me gustaba de la Legión de Superhéroes era, número uno, son 300,000, ¿no? O sea, hay 36 personajes, son demasiados, que es lo que ya platicó que hizo con otros equipos, en donde no puedes escribir un cómic de 22 páginas con 36 personajes, ¿no? Dice, y además todos se llevan muy bonito y muy bien. Entonces, vamos a tal planeta, y los 36 ya van, sí, vamos, ahora vamos para acá, y ya van todos muy contentos, ¿no? Dice, eso está un poco de flojera, vamos a meterle ruido, a hacerlo conflictivo. Dice, vean las Naciones Unidas, ¿no? O sea, tienes por un lado en Estados Unidos que la gente no necesariamente vas de Nueva York a Texas queriendo matar a nadie, pero en las Naciones Unidas sí está un país queriéndose matar a otros, ¿no? Entonces, quería traer esa dinámica al cómic y manejar el concepto de vamos a limitar la amplitud del... solo el sistema solar. Que sea un sistema solar nada más, no toda la galaxia como es en Legión de Superhéroes. Vamos a hacerlo más poquito, personajes más interesantes. Y algo que está platicando Scott, que por ejemplo cuando hizo Generation Next, era Chamber, el personaje más icónico cuando escribía, que es este cuate que le brilla todo aquí, porque la primera vez que usó sus poderes no los sabía usar y le explotó desde la quijada hasta el pecho. Entonces todo el mundo estaba, es que ¿quién va a poder dibujar eso? Y pues ese fue nada más Don Chris Bacalo, ¿no? Nada más. Entonces, así es como empieza Coalition, perdón. Que Scott me platica todo esto, vamos a hacer la Legión de Superhéroes, vamos a reinventarla, vamos a actualizarla, vamos a limitarla nada más al sistema solar, lo cual se vuelve interesante, en donde va a haber mucho conflicto entre ellos, ¿no? Que los de Saturno ven feo a los de Plutón, y los de Venus no sé, a los de Saturno, pero también feo a los de Plutón, y los de Marte le quieren echar pleito a todo el mundo, pero también ven feo a los de Plutón, porque Plutón es el patito feo, ¿no? Y de ahí nace eso, ¿no? De ahí empezamos a trabajar. Él me manda una serie de lineamientos, que es como trabajas Scott. O sea, no te manda todo más. Ya estoy, amor, ¿eh? Ok. Aguántame un segundito. Ahí tenemos a Alan. Ok. Entonces, Scott me manda un lineamiento de estos personajes. Perdón, aguántanos un segundito, Alan. Y entonces me dice, pues arráncate, ¿no? ¿Qué más se te ocurre? Y dije, bueno, vas, netas, o sea, se vale el qué más se te ocurre. Y entonces empiezo yo a cooperar con la historia, y entre los dos va naciendo esta historia que ya se vuelve una saga de milenios, ¿no? Sí. Hay una historia que empieza hace literalmente millones de años, ni siquiera milenios, millones de años, fuera del sistema solar, que va a influir en el desarrollo del sistema solar, y esto va a llevar a cómo se llevan los planetas entre sí, cómo existe esta relación tipo la ONU, en donde todo es un caos realmente. Y
La historia realmente empieza cuando ya existe esta gran coalición de planetas, que coalición casualmente nada más era un nombre provisional en lo que teníamos un nombre definitivo. Y entonces existe el equivalente a los United Planets, a la Federation of Planets, a todas estas organizaciones que hay en todas las sagas de ciencia ficción. Tenemos la coalición, que es la organización de planetas en el sistema solar. Para hacerlo interesante, le agregamos un par de planetas, uno que existe antes de Mercurio, más pegado al Sol, uno que está después de Plutón. ¿Y uno que explotó? Y uno que explotó, que esa es una teoría que está perfectamente comprobada que no es cierto, pero el cinturón de asteroides para nosotros es un planeta que explotó, que de hecho la explosión de ese planeta es lo que causa que todos los demás planetas que estaban en guerra entre sí todos en ese momento, a la hora que destruyen este planeta fue de, híjole, creo que no va por ahí la cosa, y por eso nace la coalición. Los únicos que están fuera de la jugada es la Tierra. En la Tierra somos el vecino naco, el que nadie quiere que se te acerque, y los únicos que no saben que todo existe, ¿no? Y si era así de, híjole, ahí están, déjalos ahí, que se hagan bolas, se quedan ahí encerraditos. bola de salvajes, malolientes que se pelean, que echan a perder su planeta. Y la historia empieza cuando el primer humano llega, esto ya se irá desarrollando más en el cómic, lo verán, por qué llega a Marte, al primer planeta que llega un humano a pisar otro planeta, y todos los demás de, híjole, ya se salieron. Bueno, ni modo, pues hay que lidiar con ellos, ¿no? Entonces, lejos de ser así los humanos la gran panacea que llega a dominar todo, son así los, híjole, bueno, es el salvaje démosle chance, ¿no? Y ahí arranca la coalición realmente. Ok. Perdón, te voy a interrumpir. ¿Le puedes pegar el link ahí a Joel? ¿Cómo? Ya, no, ya lo tiene. ¿Ya lo tiene Joel? Ah, perfecto. Sí. Ya le dije que ya se mete. Ajá. Ok. Ya tenemos a Alan Otero en línea. Bájale tantito a tu volumen, Alan, nada más porque estás muy alto contra nosotros. Sí, se oye todísimo, Alan. A ver. Ok. Gracias. No, sigues muy alto, Alan. Ponle mute tantito, Alan, en lo que entras. Ahí. No, está muy... Mira, ponle mute tantito y ya ahorita en un momentito entras. A ver. ¿Tú lo puedes mutear, Fer? Porque sí se mete mucho ruido. Arriba está mute, ¿no? Junto al... Ok, ya también tenemos a Joel Ojeda. Close. También bájale un poquito a tu audio, Joel. ¿Así está mejor? Más. Es que se mete muy fuerte. Están mucho más altos que los demás. Entonces, por ahí más o menos. Fer, ¿no los puedes mutear nomás así rápidamente? Please. ¿Ahí mejor? Ahorita a Alan y a Joel en lo que entran, pero para que no se meta ruido. Sí. Ok, un segundito. Ok, vámonos rápido nada más. I was telling them, Scott, how you gave me these ideas, these guidelines, and we started working on creating a whole new history of the solar system, and how there was this one planet between Mars and Jupiter that got blown up because of the wars that were happening between all the planets except Earth. So the thing is that the story really starts when we as readers see the first Earthmen. Wait, I have to get a pen so I can write all this down. The story starts when the first Earthman, actually an Earth woman, travels to another planet. That's the first time that we have an astronaut setting foot on another planet. And Earth discovers that there's this huge, big organization of planets that only Earth is left out of. And that's when we start. No? I know that. Yep. Yeah, so it'll be fun. It'll be, it's funny too. I don't know if we had this conversation, but every time I work with an artist and they go, let's do something together, I just go, if you could draw any one thing, what would it be? And some people are like, oh, I would just love to do Batman, or I would love to do Star Trek, or I would love to do, Western, and then it makes it easier for me because, what people don't understand about the difference between a writer and an artist is a writer will do an issue in like 3 days, whereas an artist has to get up every morning and look at a blank sheet of paper and be like, I'm going to draw
some characters in space, and then if you're not into it, if you're not into Batman or you're not into a particular thing, it's laborious, it's terrible, you know. And so you must have said, yeah, I would love to do like a space adventure would be fun. And so, okay, let's hit the ground running then and do that. So whenever I try to work with the art, I always try to figure out what genre they want to be in and then go from there. So. Que como escritor hay que aprender a entender la relación con un dibujante que mucha gente que no está en el proceso quizá no lo ve así, porque él como escritor le pregunta a los dibujantes qué quieres dibujar. O sea, yo quiero dibujar Batman, yo quiero dibujar Viaje a las Estrellas, yo quiero hacer monstruos, en fin, porque dice, yo como escritor me tardo 3 días en hacer un guión de 24 páginas, pero el dibujante se tiene que parar todos los días y tienes 8, 10, 12 horas para hacer una página. Entonces, si no es algo que te apasiona, se vuelve algo laborioso y pesado, ¿no? Entonces, Sí, claro. el chiste es encontrar esa simbiosis entre lo que él quiere escribir y lo que el dibujante quiere hacer para que esto sea una sinergia y crezca, ¿no? Entonces, para irnos rápido, esto fue hace 4 años, antes de que empezara la pandemia. De hecho, en 2019 estábamos trabajando ya en Coalition, ahorita les voy a enseñar, diseñé todos los personajes principales, diseñé naves, diseñé base espacial, se empezaron a sentar, esto fue antes de planear un número 1 como tal. Claro. Era crear una Biblia de este universo, era saber en dónde vamos a estar parados y dónde vamos a jugar. Entonces ahorita en un momento les enseño la idea, un dibujo muy tosco todavía de la base central que está en el cinturón de asteroides, cómo iba a ser la nave o sea, la Legión, por ejemplo, tiene el Legion Cruiser, ¿no? Sí. Star Trek tiene el Enterprise, Star Wars tiene el Millennium Falcon y las X-Wings. O sea, en la ciencia ficción, la ciencia, la parte de ciencia tiene su lugar, ¿no? No puedes salirte de hacer naves, de hacer tecnología, de inventar cosas. Entonces, la base espacial y las naves son otro personaje dentro del cómic. Y fue chistoso porque fue un día en tu casa, cómo nace la nave de la Legión. Ahorita Sí. la van a ver. Bueno, la nave de la coalición, perdón, porque yo llego y te habías chocado. Ajá. Tu moto, tenías tu moto y la fascia de la moto La que estaba arreglando la tenía yo en la mesa. la tenías. Entonces yo la vi y dije, wow, esto está padrísimo. O sea, esto es el diseño de una nave, ¿no? Entonces agarré el pedazo de fascia que no se ve completo, que una parte se ve, otra parte la tapa el parabrisas, en fin. Y la estuve viendo, le tomé como 40 fotos y de ahí salió el diseño de la nave, que es algo que me gusta mucho, porque cuando yo empiezo a desarrollar toda esta parte, empiezo a tener muchas ideas. Estaba trabajando con Scott, estaba trabajando en un par de más de cosas, y de repente yo dije, necesito salirme de mi casa, salirme tantito de donde estoy encerrado para poder empezar a desarrollar esta historia. Entonces le dije a David, échame la mano, ayúdame a empezar a estructurar este asunto, ¿no? Entonces empezamos a trabajar, se empieza a desarrollar Coalition y viene la pandemia. Entonces con la pandemia todo se frena, Coalition se enlata. Pasan un par de años, hubo una oportunidad de que Scott viniera a México y dijimos, vamos a retomar Coalition. Saco ya tenían 2 años guardados todos los archivos, los dibujos, acordarme de qué se trataba, ya ni me acordaba, y se frustra el viaje de Scott, entonces se vuelve a enlatar. Sí. Luego a principios de este año, yo platiqué con Scott, había la oportunidad de que viniera a la CCXP y me dice, vamos a agarrar Coalition de nuevo, pero aquí fue donde fue algo maravilloso, porque Scott dice, si vamos a presentar el cómic en México y la primera vez que la gente va a ver esto va a ser una convención en México, vamos a hacer una fiesta en México, vamos a hacer algo divertido, que la gente que vaya a la convención tenga una experiencia, que no nada más sea vayas, te firmen y te vayas, ¿no? Como pueden ver es mucho el espíritu de Scott, siempre el vamos a romper con lo esperado. Entonces digo, vamos a hacer algo mexicano, algo de México para México con mexicanos. Entonces me dijo, llama más gente, vamos a buscar más dibujantes que cooperen y que hagan más grande esto. Y ahí es donde viene Joel, Alan y el resto del equipo, ¿no? Déjame traducirle rápidamente a Scott y ya vamos con ustedes jóvenes. Bueno, jóvenes, ¿verdad? Okay, Scott, I was just telling everybody how we started working on this. You gave me the guidelines. I started designing characters and spaceships and all the stuff that science fiction has to have. I mean, all the machines, all the science and tech porn, let's call it. It has to be there. But it's only COVID hit and the pandemic and isolation and comic books, like everything else, ground to a halt. So it was shelved. 4 years ago, we shelved the Coalition. It was there for about 2 years when there was
at one time an opportunity for you to come here, and you told me, okay, let's retake Coalition. I started dusting everything off, but that deal fell through. You weren't invited at that point, so back to the boxes. And then at the beginning of the year, I told you there's going to be a new convention, the CCXP. Would you like to be here? You said yes. I tried to get them to invite you. And then that's when you said, let's bring back Coalition again. But if we're going to be in Mexico presenting this project for the first time, let's make it a Mexican party. Let's make it something interesting. Let people have fun at the convention. So let's bring in more Mexicans. Let's add more artists to make this a bigger project. And that's how we ended up with the actual team. Entonces, Do you think that we were successful in? I mean, do you think that we were successful in? I mean, you never know until people actually eat the dog food, as we say. But there's an enthusiasm there. I mean, like, oh yeah, do you think absolutely. there's an enthusiasm? Well, I can tell you, at least in the team, everybody. I mean, you'll see these guys. Everybody's happy and very enthusiastic about it. And the stuff that we have put online. I mean. I'll talk a little later about the covers we've done. It's been very, very well received. People are really expecting the preview comic. It's not going to be the full comic. We're going to just have a preview at the La Mole convention, where the guys that invited you, that's why you're coming to Mexico. And besides the fact that you're a big hotshot rock star writer, we're going to be presenting the Coalition here, no? So that's going to be interesting. So let me introduce, I think if I don't remember, if my memory doesn't fail me, the first guy I called when you told me bring in more artists was Joel. Joel, brother, ¿cómo estás? Deja, ahorita que te... ¿Se me oyen? Ya. ¿Se me oyen? Eso. Por ti que ahora sí me hay eco, Eso. ¿no? No, Por un ti que poquito, ahora sí me hay eco, sí. ¿verdad? Hola. ¿Hablamos en inglés Pues mira, español platica o en cómo inglés y ahorita hacemos? le traducimos a Scott. Okay. Y en Okay, español well, y el... Baños. The baño is al fondo a la derecha, at the bottom on the right. Nice to meet you, sir. First of all, I'm a huge fan of Age of Apocalypse and all of your work. Thank you. When Carlos invited me to participate in this project, I couldn't be more excited. Other than working with my friends, which is something every Mexican loves to do, working with a legend like yourself, also great. So Well, the time we're done. I'm sorry, Scott, you're breaking up. Oh, I just a said. little bit. I think we're gonna have a lot of fun this weekend, and by the end, I'll be moved over into the friend category. I hope so. Yeah, looking forward to it. And then you'll be like, he's not much of a legend after all. I'm looking forward to that as well. I love having a good laugh with my friends and coworkers. So that's a step up from legend. Cool. Awesome. Are you gonna be on Art Alley and bring your other work and everything else, or? That's right. Yes, I'll be there. Table 30, if I'm not mistaken. I think there's only 30 tables, right? So you're in the very end. Fortunately, that's not the case. I'll be just a row or two behind you, I think. What's funny is that we're talking about friendships and stuff, is the same way that I talk to everybody else. And sometimes people are like surprised because expecting one thing and getting another thing and da da da. And I found that so many times I've gotten into trouble because I say things like what I just said, which is silly, and then somebody will later be like, "Oh yeah, Scott thought it would be because nobody likes him." I'm like, I'm just being silly, but I do with everybody, and some people just go off the stupidest thing I can think of.
Oh, you'll find that here in Mexico, that's the way to make to build a friendship. You can be friends with anyone if you don't pick on each other. Good. Good. Then we'll get along. Just don't say anything mean to me because I'm very sensitive. Okay. I know. It's a real story. Joel has been working for U.S. companies for a lot of years now. He worked for DC Comics. He did a revisiting of the Death of Superman storyline. He just did a cover for DC. He's been working with Cenescope and a couple of graphic novels. Bless you. His work is awesome, and he's a seasoned pro. Did you work with Dave Wall when you were at Cenoscope? Oh, gee, I can't remember the name of my writers and editors. Because that was I'll tell you that one when we meet on the weekend. Do you remember me? Yeah, Pedro, I knew right? It. I knew it. Pedro. Okay, then we have Alan Otero. Alan, a ver, ya tenemos sonido con Alan. Okay, Alan, ¿cómo estás? I'm not going to let Dave know that he was so unmemorable either. Thank you, Scott. I really appreciate it. Ya ves, no somos I meant nosotros. Dave Wall, but yeah. I hate these guys. Okay. Alan is another very talented Mexican artist. He works mostly with Cenescope. He's also worked with a lot of different publishers in the States. And we became very good friends over the years, and we've shared a table at La Mole several times. We're sharing a table this year again. So he's also here, and he's pulling in amazing artwork. I'm going to show you some of you've seen them, but I'm going to show the public the work of everyone else. So, Alan, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí? ¿Me escucho bien o todavía muy alto? Muy Un alto. poquito. Sí, bájale Híjole, un no poco. sé qué hacer. ¿Es la tele? Ah, ok. A ver. During the convention, we're going to do a fundraiser and get him a lamp for his office. Voy a empezar a susurrar. Ok, pero sí oíste lo que dijo, que en la convención vamos a hacer que la gente ayude a cooperar para que te compremos una lámpara. Sí, una cámara. Sí. Oh, it's the camera, it's not the lens. I mean, it's not the light. Nice to meet you, Mr. A pleasure. Okay, we also have, and this guy you know, I don't know if he's ready, Ariel. Sí, yo sé. Sí, ya se lo mandó. Okay, let me just... Entra solo. Cuando entra y se mete luego. Okay. Well, the rest of the team, and let's show the art of everyone. I mean, this would have been the last thing I wanted to show, but since everyone's here, let's show their artwork. Give me just a minute. Es el grupo 3. Well, have you guys been to the States? A couple of times, Scott. 2 times for Comic-Con and a few times just to travel somewhere else. I think Carlos and I met in Los Angeles, right? Yep. Carlos? Mm-hmm. You came in with Umberto. And, With Roberto and Ed Keys. He was the other guy that was there at the time. Yeah, and I remember. Oh, look at that. Wow, that looks amazing. Whose is that? Okay, this is Alex Araiza. He's a colorist. He's the one that did the color scheme of Phaser, our main character. We'll talk about her in a minute. Alex is somewhere there. I guess he was in the chat room, but he. Sí, le mandé. Mhm. Alex, conéctate. Okay, let's see if he gets here. Alex, he's a colorist in this project, but he's also an artist. You can see how good he is. That's his version of Phaser. Let's go to the next one. That's, well, Oscar Pinto, you know Oscar. Oscar is an beyond awesome artist. I mean, I'm really envious. It kind of looks like Oscar too. Yeah, yeah, that's perfectly him. Okay, that's one of the most interesting characters, Warhammer. We'll talk about I'm it. guessing he's just missing the goatee. Yeah. That's from Ariel. Ariel Medel, you know him. Ariel, you worked with him on Evil Ernie, on this revival of Evil Ernie that you did about a year ago. Yeah. Yeah, and that's Ariel. He's going to be doing a different character, but that's again Phaser, the main character. That's Ariel's pencil version.
let's go to the next one. That's Joel's Starwick. That's one of the best characters, and this is one of the most clear guidelines that you gave me. This one you said, let's have him be Captain America, but with brain damage. Something happened at one point in his story. So we have this super soldier, big, huge, with all this muscle memory. He's the best warrior, but because of an accident he has the personality and the maturity of a 5-year-old. So I think this is going to be a very interesting character. And I'm like you, I'm waiting to get the scripts so to know what to do with these guys. And you'll see, this is just the pencils. We're going to show the finished piece in a minute. Fer? Next. Well, you're being very modest, Carlos, because that was, I got the idea from working with you. Okay. Please don't tell him that. We have to. No, me está diciendo que tengo 25 años. Sí, pero que no te diga cosas porque te tenemos que aguantar nosotros. Okay, that's the guy from Saturn. That's Marco Lorenzana. Sorry, Marco Lorenzana. He's worked for Marvel. He's worked with heavy metal, all around the block. Also, he's an incredibly talented guy, a very good friend. He couldn't be here today, and he's the only one that's not gonna be at La Mole. But those are the pencils. Next, Fer. That's Ana Valentin. Ana's here at the chat. I don't know if she's gonna be able to join us right now. Ana, she's a Mexican artist. I've been following her for years because her style is beyond awesome. Her figures have this sensuality and plasticity, and her storytelling is incredible, and she's hardly been published. So when the option was, let's find more, I called her. We have never talked. We didn't know each other. So I called her by messenger in Facebook and said, Ana, my name is Carlos, you don't know me, I've been following you for years. And she said, well, I've been following you, so I do sort of know you. And I talked about all of this, and she was very happy. She's a very nice person, and her work is awesome. You'll see the finished piece in a minute. Pero, Next. I'm sorry. me distraigas tantito, Fer. I'm No only, te me pierdas tantito porque se me van. I'm only sorry I didn't meet her first. Okay. You'll meet her on Saturday. No, I'm just saying you've been dragging me down all these years. If I knew all these great Mexican artists existed, I would have been haranguing them instead of you. Well, Yes. I'd be out of a job. I was protecting my own interests. I know, you're like, you guys get to draw one image each. They're like, what? No, but For the honestly, moment. when I look at all this stuff, I haven't, in all seriousness, when I look at it, I feel like, I would rather launch a comic book company with all you guys because, you're just all really, really, really extremely talented. And, I think that would be a good goal to work for is, Absolutely. yeah. So, Yeah, I mean, we have a lot of stuff to talk about in this weekend. A ver, Fer, la siguiente. Okay, that's Marco's redesign of Turmoil. That's the guy from Saturn. That's an interesting character. He becomes gaseous form because Saturn is a gas giant. Okay, next one. and who doesn't, really? Okay, entonces. Esa carpeta, sí. A ver, igual, deja ver si ya ves que la otra vez la hice. Uh-huh. Sí, porque we have, the comic we're going to present at La Mole in 3 days. At one point, Scott told me to finish the first issue. We had like 3 months between the CCXP and La Mole, and there was enough time to do the first issue. But at one point, I saw that there was no way I could finish because we were working on structuring the first issue and getting an actual script for the first issue. And I said to Scott, I can do one of these two options and not both. I can finish the issue, I can do 24 pages, and the idea was that we're gonna have the first issue and introduce all the characters, and everyone else is gonna do a backup story with the origin of one of each of these characters. But I said, there's no time for me to finish the first issue at my best quality. So I can either finish the first issue or do the very best work I can. So the decision was made to go for the very best. And since everyone else was also working on something, they make a pin-up because we didn't have the time to do the whole script for their stories.
and that's what the comic book is going to be. It's just a preview of the first 7 pages of the actual #1 issue, all the designs, all the model sheets, all the work of these guys, and that's Ariel that's joining us. It's Ariel? No, it's Alex. Okay. Alex Araiza, the colorist. Salud, Alex. Hello. Okay. I think he's doing another podcast. Yeah, somewhere else. Okay, here I gotta apologize because again we didn't have the time to prepare everything because we've been working on a breakneck schedule to get everything done, to get the comic ready, to get all the design, to send it to the printer, and then I've been doing double timing it as a travel agent and getting extensions on the flights, dentists and restaurants and everything for everyone who's going to be here. Learning Russian. Sorry. Okay. Aprendiendo Oh ruso. yeah, I'm learning Russian also. Cooking chiles en nogada. So it's been fun. I mean, I've really had probably the busiest days of my life, but the most fun I've ever had. So the thing is, we're going to be having an incredible weekend. On Saturday, 5 p.m., we're having the panel to present everything. And the comic is, believe me, not because I'm a part of it, but because everyone else who's a part of it. It's an awesome, beautiful package. Vete al... You know what I might do? Maybe I'll I will let every artist leave with a new #1. Okay, that'd be incredible. Like who's ever interested, if you want, over the course of the weekend, we can create a comic together. So. Okay, ¿qué les parece, jóvenes? I'm all for it. Sign me up. Right? It'd be fun. Okay, Come on, this it. is Fun. okay. When we were when I was designing the cover, the main I will character. just say one thing is that I think the hardest problem, especially I don't know, as sales go lower and stuff, is that there's so many more talented comic book artists than there are comic books. Yeah. And so I really, I mean, I don't know why we couldn't, like people always say to me, "Oh, I'm doing a comic book. I need to get an artist. How do I do it?" Well, go on Instagram, go on, Facebook, and see these people who are like monstrously talented that aren't in the book, and that, like you and I call you up and I go, I kind of. Okay, sorry, you're breaking up, You're breaking Scott. up. We can't quite understand. Oh, okay. Well, I'll tell you guys in real life. Okay, I'll tell you in real life. Okay, let me just show this to our 3 spectators, or how many were there? I promise that I'll walk all the way down to table 30 and we'll talk. Okay, these are just the designs of different species, different aliens in the whole coalition universe. This is a guy from a species we'll see eventually down the line. This was the first design I made of Phaser, our main character. In here, I was still looking for a personality. Actually, she's very tall there. I decided she'd be shorter. That's an offshoot of the same, well, actually, that's the same alien we saw on the previous picture. This is the one that's an alien race. That's an offshoot of the first. Those are the inhabitants of the planet that blew up, and they became 2 different races altogether. Spoiler alert. Okay, these are them. Well, that's one of the character sheets and model sheets, and just working on getting them ready. Siguiente. Más. Okay, that's the design of the base of Way Station, which is the main base of the coalition. That's on the asteroid belt, so it's built around different asteroids. Some of them are hollow. There's a black hole inside one of them, which is what powers the whole thing up. There's one that's like a ring, because that's they shoot their ships from there in a sort of warp drive technology. That's how they move around. This is, at one point I said I wanted a totally alien character. I mean, some of your style rubbed on me, Scott, so I wanted something
to go beyond what was expected and the usual. So I wanted a character that was totally different from the rest. And there's a reason of that we'll get in the story. But this guy has no face, no eyes, no mouth. He has 6 limbs and on a weird, different disposition that we usually see. But he's going to be one of the most interesting characters. He's smart, he's brave, he's funny. So it's a challenge doing something without a face and making him all this expressive. Se cayó Scott, lo podemos pasar entonces a español. Ok. Entonces, sí, perdón, este personaje, en lo que regresa Scott, a la hora de estar diseñando, este sí es 100% idea mía, yo le dije, pues vamos a hacer a alguien que sea totalmente alienígena, porque todos son de una u otra manera humanoides, ¿no? Todos tienen 2 brazos, 2 piernas, Tiene una cabeza, cierta forma humanoide. que hay una razón de ser de esto, que eso no lo voy a spoiler ahorita, No. pero sí hay una razón de ser, pero este es el personaje más alienígena de todos, o sea, pueden ver la disposición, el cuerpo tiene 4 patas atrás, que no es normal, patas grandotas adelante, y lo interesante es que no tiene cara, no tiene ojos, no tiene boca, es telépata, y creo que es uno de los mejores personajes, es muy inteligente, es un gran guerrero, es muy chistoso, entonces hacer un personaje con todas estas cualidades sin cara es un reto bien interesante, ¿no? Sí, fue dárselo también al más extraño del grupo. Sí, este es el que le tocó a Oscar. A Oscar Pinto, al pingüino. Ajá. Ok, síguele, más es el mismo, sin todas las anotaciones que hice de diferentes. Ok, y disculpen, pero cargar las imágenes toma un momento. Ok, ese es el diseño de la nave, que está basado en la pieza que les decía de la fascia de la moto de David, que un día que chocó, pues ya ven, bien bruto para manejar. Entonces, Me chocaron. Me chocaron. así se dice. Entonces tenía la pieza en su casa y de ahí diseñé, no, esta sáltatela, esta era un primer diseño de la cara de Facebook que no me gustó. Ahí tenemos a Warhammer, que es el de Urano. Ahí está todo el equipo. Esta era la primera imagen esto es de 2019. O sea, ya va para 5 años que está todo el equipo junto. Ahí están las diferentes vistas de la nave, de la pieza que me enseñó David. Yo le hice modificaciones, todo. Ahorita me están haciendo un modelo 3D para poderlo dibujar cómodamente porque me gusta complicarme la vida haciendo diseños que luego chillo porque están demasiado complicados y odio al diseñador. Que soy yo. Creo que ya son todos. Bueno, ahí hice las imágenes especiales Scott, que era con lo primero que íbamos a empezar a presentar, en donde estaba el planeta de cada uno, todo el sistema solar atrás. Ahí hay un par de personajes más, bueno, hay 3 personajes más, no, de hecho son 8 más personas. Está el de Saturno, la de Venus, el de Neptuno, los de Júpiter, el de Mercurio y la de Marte, que la de Marte es el otro personaje más interesante, que es el que hizo Ana. Le vamos a la carpeta 2 rápidamente, que son los diseños. Esto fue lo de hace 4 o 5 años. Y ya que empecé a trabajar, estos son los diseños de este año, con los que ya, a base de los cuales también ya empezaron a trabajar todos los demás, todo el equipo. Vámonos rápidamente en lo que regresa Scott. Ok. De hecho, estaba ya batallando también con el audio, después de la pila y la conexión, pero bueno. Ese es el 3. Pues. Esa es la que... Sí, la tercera. Sí, esa es la cuarta. Sí, bueno, perdón, están en desorden las imágenes, pero esta es la portada del número 1. Como les estaba diciendo en un principio, a la hora de hacer la portada iban a salir casi todos los personajes y Facebook, que es nuestro personaje principal, que estaba hasta adelante. A la hora de hacer el boceto hice varios dibujos, sobre todo de Facebook, los demás sí me tenía muy claro desde un principio. Y pues hice esta portada, pero me quedé con ganas de completar otros los dibujos porque me gustaron los bocetos. Entonces dije, bueno, pues ya está completada, ya está lista, ya se ve el impresor. Pues voy a hacer una segunda nada más por curiosidad. Entonces hice nada más, la varía a ella, movía a todos, es la ventaja de trabajar digital. Y a la hora de estar manipulando la imagen, de repente le piqué algo donde no debía y todo lo que era blanco se fue a negro, las orillas de arriba y de abajo. Entonces dije, oye, negro se ve padrísimo. Entonces este cómic que la mole... La verdad, esto fue algo maravilloso, Dios, porque esto lo propusieron ellos. Sí, claro. Oye, si imprimimos una versión de tu cómic y lo damos en la convención, dije, pues órale. Gracias, vamos. Entonces, cuando salió esto, les dije a los de la mole, y si hacemos 2 portadas, o sea, la portada de la exclusiva y la portada variante de la exclusiva de la mole. La respuesta fue, ¿estás loco? Pero bueno, está bien. Y me dijeron, híjole, ¿seguro? Sí se puede. Sí. Va a aumentar un poquito el costo, no importa. Entonces se hizo la segunda portada, que va a ser la edición limitada de todo esto. Pásale, Fer. Son esas 2, ahorita la van a ver a color. Creo que no salió a color ahí.
Ok, esa es una página doble del cómic. Ahí está la versión no acabada, que es la que se va a ver en el cómic, porque esa ya la tengo totalmente trazada y entintada. Es la primera vez que vamos a ver a todo el equipo en acción, ¿no? Esta ya poco más acabada y con colores nada más para... Esta es la página 1. Con esto, para regrésate a la anterior. Esto es con lo que va a arrancar el cómic, lo primero que van a ver cuando abren. Ya vemos el sistema solar, un close-up a Marte y cuando llega la nave de la Tierra, que es cuando Phasor, Alexandra Holland, va a chocar en Marte y empieza la historia. Pues lo primero No, que vas a ver. así arranca la historia. Ahí pueden ver los bocetos, con más detalles. A ese nivel se trabaja. Todos mis compañeros dibujantes podrán decir que realmente cuando haces el diseño de una página, lo primero que haces es un boceto. Como yo le digo, por ejemplo, a mis alumnos, bolitas y palitos. O sea, el chiste es nada más definir el tamaño de los cuadros, la disposición de los cuadros. No te vayas tan rápido, Fer, espérame. Aguanta un segundito. Entonces, nada más es darse una idea de qué está pasando, dónde están colocadas las cosas. Aquí te preocupas en la narrativa. No estás dibujando, realmente el flujo. estás viendo cómo vas a narrar la historia, ángulos de la cámara, diseño de página, y eso se hace muy rápido, realmente. Yo considero que es el proceso más importante de toda la historia, porque es donde realmente narras la historia. Aquí sí, muchachos jóvenes, participen libremente. Cuando narras la historia, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes esta parte? Mi proceso personal es muy similar al tuyo, Tron. Si acaso le añado también, tengo en consideración también la ubicación de los globos, de los diálogos. Ok. Y incluso a veces tiendo a ser un poquito más detallado porque mi escritor me lo pide. Meto también luego de pronto que efectos especiales, balance de luces y sombras y tal, pero la esencia es exactamente la misma, Ok. efectivamente. Luego les voy a enseñar. Perdón, decías. Alan. ¿No? Ok. Luego les voy a enseñar cómo me manda sus guiones Scott, porque me manda con storyboards dibujados por Scott y no saben qué cosa más maravillosa y divertida son los guiones de Scott. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, es la página 2, lo que se ve ahí no van a entender nada, pero el primer cuadro es la nave chocando en Marte, estallándose en la superficie. El siguiente cuadro grandote es humeando. El colorista así me dijo, oye, ¿por qué humea tan poquito? Pues porque en Marte no hay atmósfera, brother, o sea, vamos situándonos. Y luego es la primera aparición del personaje, que es hasta abajo, es donde la vemos a ella, ¿no? O sea, yo con esa caligrafía, digamos, tengo suficiente para entenderme. Vas a ver al siguiente Recifes. Aquí es ella que va a ver un personaje, esto ya lo platicaremos en el panel en la mole. Ya empieza a estar un poquito más detallado, ya sabe yo la anatomía más clara para entender qué es lo que yo quería hacer. Siguiente. Aquí es la página 2 ya bien dibujada, le agregué un cuadro que, en fin, todo el proceso obviamente de repente te das cuenta que narrativamente te sobran cuadros, te hacen falta cuadros, entonces vas adaptando un poco, pero básicamente aquí es el cuadro donde vemos la nave estrellarse en Marte y la primera aparición de ella, de Phasor, de nuestro personaje. Creo que es llegar a las portadas completas, un segundito. Ok, esa es la página 1, blanco y negro, como trazada. Es la página 4, en donde ella ve a un ángel que se le aparece, que es una alucinación que tiene porque se está ahogando. Los diálogos de Scott aquí son maravillosos, realmente. De veras que es de las cosas que más me gusta trabajar con Scott. Sus diálogos, ya les tocará a todos ustedes leer los guiones de Scott y trabajar con esto, porque de veras es un lujo trabajar con Scott. Es un gusto que no tiene comparación. Pásela a la siguiente. Esta es la 3, de hecho, es entre que choca la nave y ella se empieza a ahogar y ve al ángel. De que ella ve al ángel, de repente vamos a hacer un brinco temporal y nos vamos a X tiempo, no va a estar especificado, que ella que acaba de chocar y ya es parte del grupo de superhéroes de The Coalition, que aquí vemos la base espacial, ya aquí ya estuvo dibujada ahora sí con perspectiva, con todos los detalles técnicos, los asteroides y todo. Esa es la toma de Way Station de la base y que nos lleva a la página doble, pásale Fer. Entonces, bueno, otra vez la portada creo que ya acabamos. Esta es la segunda portada, ya a color, como va a salir. Esta otro, muy Bob Ross, muy accidente feliz. Las portadas van a salir con barniz y para que tengan barniz, tú tienes que hacer una capa extra en donde es la silueta de todo lo que va tapado con el barniz. Y no tenía yo, el colorista me movió los personajes del lugar, entonces ustedes no me dejarán mentir, los demás dibujantes,
si de repente tienes que volver a trazar la silueta de todos, aunque ya la tuvieras, volverla a colocar encima y que Eso cheque le- perfecto es imposible. Y yo ya estaba así con minutos, porque si no lo entregábamos no se iba a prensa. Entonces, esta que fue la portada alternativa, dije, ¿sabes qué? Solo tengo la silueta de ella, de la principal. Entonces vamos a hacer la portada alternativa, que sea una portada virgen, como se dice en Estados Unidos, sin logotipos, solo va a haber el logo chiquito atrás, y donde solo ella está en barniz, ¿no? Entonces, acabo de tener un bonito concepto en la segunda portada, debido a que no tenía yo el layer para hacer toda la capa del barniz. Ahí pueden ver, son todos los personajes, entre la 1 y la 2 son, la 1 y la 2, perdón, las portadas, son exactamente los mismos, pero movidos de lugar, que es lo bonito de trabajar en layers. Y pues ya le dimos la vuelta, esa es la página doble donde vemos a todo el equipo. Entonces, aquí para el público, que sepan, lo que va a seguir es el número 1, que es una historia en 6 partes, el primer arco argumental, que es el que yo estoy dibujando. Y como ya vieron originalmente, habíamos pensado en historias de 3 páginas para tener un número 1 como de 48 páginas, pero nos dimos cuenta que tanto por el talento y lo fregón que estaban los dibujos de todo el mundo, como por las necesidades de la historia, pues la verdad no valía la pena limitarnos a 3 páginas. Entonces, en algún momento el concepto fue la historia principal y luego historias chiquitas de 3 páginas de cada uno de todo el resto del equipo, pero fue pues Ha nadie nos habido uno, obliga, nadie o ha nos habido ya una de 4, hay una de 6, o sea, se ha estado moviendo todo. nunca hubo necesidad de obligarnos, nadie nos obliga a hacer 3 páginas, y pues ya, Scott ya dijo además, esto salió en vivo ahorita, pues cada uno de ustedes va a hacer un número 1 si les interesa. Entonces, en vez de hacer una historia de 3 páginas, ya vamos a acabar teniendo un cómic de cada uno de estos y ir creciendo todo el concepto. La verdad, las historias están saliendo muy padres. Por ejemplo, con Alan ha habido mucha interacción de yo quiero diseñar personajes, quiero agregarle. eh, Joel, tu versión de Starquake que es una maravilla. Oh, Hemos sí. trabajado en definir los nombres con cada quien. La historia que le toca a Ana, el guión está padrísimo. Oscar sí, no necesita más que platicarle el concepto y él se aventó a hacer su historia solito. Y eso lo malo es que, una disculpa de veras, las carreras que ha sido todo esto, no nos dio tiempo de preparar correctamente el material para enseñarlo hoy. Y hoy fíjate, les platico rápidamente. Anoche, a las 11 de la noche, Scott me estaba haciendo cambios de sus vuelos, que yo tenía que comunicarles a los de la mole hoy en la mañana. Salió una idea de un par de cosas que vamos a hacer en la mole, que Scott me decía, oye, y si hacemos esto, va. Oye, y si hacemos esto, órale. Entonces me puse a dibujar, me dieron las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana tuve que coordinar una entrevista que estaban haciendo de Excelsior con Shirogane. Entonces estaba yo en contacto con Rusia y preparando todo para la entrevista, que era originalmente a las 7 de la mañana, luego la cambiamos a las 10, luego a mediodía. Entonces todo este inter haciéndole unos certificados a Scott, consiguiéndole un dentista, viendo que le movieran los vuelos de tiempo, organizando la entrevista de Excelsior. Entonces no dio tiempo de preparar el programa con más calmita. No, Porque no lo hubo. dormí creo que 3 horas y me quedé dormido antes de llegar acá, entonces ya no me dio tiempo de acabar todo. Pero dentro de este caos que ha sido esto, creo que está padre que la gente se dé una idea del talento que hay en esto. Más que se den cuenta, una idea de la historia, porque para eso es el cómic. Sí. Realmente era que vieran que es un proyecto muy trabajado, con mucho corazón, con muchas ganas, con muchísimo talento, y no hablo de mí. Y la verdad, la presentación que vamos a hacer el sábado, vamos a estar prácticamente todos, solo Marco es el único que no pudo venir, y es lo que yo he estado poniendo en redes, ¿no? Está Scott, que es escritor norteamericano, Joel, que vive en Aguascalientes, Alan de Acapulco, Ariel, que está viviendo en Croacia, Alex, bueno, él es de aquí del DF, Oscar, que es de Querétaro, Ana, que viene de Vallarta, ¿quién me está faltando? Marco, que no pudo, que es de Guadalajara, y la modelo, que es Shirogane Sama, que accedió también, ella va a estar en el panel porque ella es el modelo. Entonces tenemos una modelo de Rusia que vive en Moldavia. Juntar a todo ese equipo otra vez para tener las firmas de todos es algo que no va a suceder. O sea, ni como el cometa Halley estamos de acuerdo que esta conflagración de talentos literalmente de todo el mundo, o sea, tenemos gente del otro lado del planeta. Creo que el sábado vamos a tener una cosa padrísima. La gente que pueda ir a conseguir las firmas. Este cómic lo imprimió la mole, pero lo vamos a vender nosotros. Cuando lo van a conseguir es en la mesa de Joel, en la mesa de Ariel, en la mesa de Alan y mía, en la mesa de Scott. Es donde los pueden comprar las 2 ediciones. Así es. Y nada más. Entonces, pues la gente es que aproveche, que vaya, que compre esto, que se los autografíe todo el mundo. Las firmas no las vamos a cobrar en este cómic. Entonces,
creo que es una oportunidad muy buena, ¿no? ¿Ustedes cómo la ven? Sí, yo creo que es un súper proyecto. A mí me fascinó que estuviera en español. Porque realmente pues está hecho por un equipo mexicano, ¿no? Entonces, pues la verdad, creo que merecería estar en español porque es algo de mucho, 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 pero mucho orgullo y que un hombre como Scott haya confiado en un equipo como el de nosotros. Entonces, para mí es un súper proyecto. Y mira, déjame interrumpir antes que hablen Joel o Alan. Originalmente este cómic iba a estar en inglés porque el cómic está planeado para que salga en inglés. Coalition, toda la serie va a ser en inglés porque se va a vender. Todavía estamos viendo varias opciones de la distribución, pero se va a vender principalmente en el mercado de Estados Unidos, porque seamos honestos, ahí es donde hay un mercado suficientemente grande como para que esto sea negocio. Pero ya estaba escrito todo en inglés, todos los textos, los diálogos, todo estaba en inglés. Y hace como una semana, cuando había que entregar Dos el semanas. martes, el viernes me dice Scott, oye, pues es México, mejor en español, ¿no? Y aviéntate a traducir todo, a hacer corrección de estilo, a hacer la letra de nuevo, porque Héctor, el Graf, El Graf ya lo había hecho en ya había hecho, inglés. él hizo el logotipo, ya estaban las letras hechas en inglés, entonces aviéntatelo todo en español. Y de hecho, anoche platicaba con Scott, estamos viendo la posibilidad de que el tiraje, ya que salga la serie, sea una parte en inglés y una parte en español. Yo le decía a Scott, pues mira, si es un problema de costos que la edición impresa salga en español, que compres la edición en inglés, impresa, y te venga un link a un PDF descargable en español. Entonces pues, creo que eso está padre porque ahí sí abarcamos mucho más mercado, ¿no? Alan, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves todo esto? Tú que además estás bien clavado porque ya hasta personajes diseñaste y todo. A ver, pero no sé si hablar muy fuerte, no sé cómo me escucha. Habla, ahí estás bien. Bueno, ok, voy a moderarme. Pues yo estoy emocionado, la verdad, por toda esta coalición que estamos haciendo de todos los que estamos aquí, el talento. Y sobre todo, pues creo que los espectadores ya se dieron cuenta de todo el trabajo que estás realizando tú. Todo esto obviamente no hubiera sido realidad si no hubiera sido por el empeño que le pones tú a todo lo que haces. Y yo Gracias. puedo ver aquí, o sea, me sorprende, en serio, lo que logras con tu actitud, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Muchas Pero gracias. yo quiero reconocerte por todo lo que has logrado con esto de traer una modelo de dónde lo puse, no sé de dónde, eh, conjuntar a Scott Lobdell, que son palabras tremendamente mayores, ¿no? Entonces, yo estoy honrado y feliz por ser parte de esta coalición. No, pues créeme, el proyecto, se los digo a ustedes, es mucho más rico y crece temáticamente, obviamente artísticamente, gracias a que están todos ustedes, ¿no? Realmente yo creo que va a ser N veces mucho mejor gracias al talento de todos ustedes. Are you guys saying mean things about me in Spanish? We're just getting warmed up. Yeah, we were just saying that I was saying how more or less how the project's going to be with a little review of the artwork that's been done over the years and the fact that this is a worldwide project. We have you from the States, uh, Joel is from Aguascalientes, one state here in Mexico, Alan's from a different state, Alex is from Mexico City, Anna is from a different state, she's going to be here also on Saturday. Ariel lives in Croatia, you live in the United States, Shirogane comes from Moldavia and she's Russian, so really getting all this talent at the same time together to get this issue autographed is a once in a lifetime opportunity because I don't see any way that we can repeat this setup. And what do you, how is your Russian? Have you been brushing up? Oh, Horasho, my ja говорит медленно по-русски. I've been getting very good at my Russian actually. Say something Russian, smarty pants. Oh, well, I've been learning Once Russian again, with online. feeling. Huh? Once again, but with feeling. Right? Otherwise, you're bluffing. Well, actually, I gotta say, this is the first time I'm ever gonna be speaking Russian with someone.
in Mexico, I know no one who speaks Russian, so it's going to be an interesting thing. Davroe Pashalovitz Mayadami So then da say it. Mexic. Eso es, welcome, ladies, to Mexico. That's what the first thing I'm going to tell Shirogane and Komar, her manager, when they arrive on Thursday. What are you going to say? Davroe Pashalovitz da Mexic Dami. Uh-oh. You better hope Teach us too. Don't be so greedy. Share with us. Yeah. Better hope it doesn't mean get back on the plane and go home. Yo quería hablar de ella y de plano me sacaron de cuadro, ¿cómo ven? I think you should teach all that so when we see them, we say it. Sorry? You should teach us all that so that when we see it, we can all say that. Okay, yeah, I'll write it to you. Davroe Pashalovitz. I think we can look for a translation to "Don't listen to this guy." I think we should all say it, and then they'll get off the plane. They'll be like, God, everybody in Mexico speaks Russian. The funny thing is, Eugenia Zvinia, that's the way you pronounce it. Komar, who's Shirogane's manager, and she's also a cosplayer, she speaks Spanish, so that'll be nice to have somebody. They both speak English, and she speaks Spanish, so language won't be an issue. So Saturday, I mean, it's going to be, I think, that a very nice event where we're all going to be together. We're going to talk about the project. We're going to show all the art. They can buy the comic with 2 different covers and get signatures, autographs from people all over the world. So it's going to be... ¿Ahora en español para la gente de aquí? Sí, lo comentábamos antes, antes que llegara Scott, que una gran ventaja de lo que va a pasar en la mole es que tenemos esta edición exclusiva con 2 portadas. Y el equipo que va a estar presente, pues tenemos al señor Scott Lobdell, que viene de Estados Unidos, Joel, que está de Aguascalientes, Alan de Acapulco, Ana viene de Vallarta, Oscar está en Querétaro, Alex es de aquí de la Ciudad de México, nos falta Marco, que es de Guadalajara, y Shirogane, que viene de Moldavia y es rusa, ¿no? O sea, juntar toda esta galaxia de gente, de talento, literalmente de todo el planeta, o sea, del otro lado del planeta, tenerlos juntos a todos para firmar autógrafos es algo que veo realmente complicado que se vuelva a repetir. Por favor, aprovechen. La presentación va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Va a estar todo el equipo ahí. Va a haber un ratito para firmar. La venta va a estar en todas las mesas de los autores que están viendo aquí que tengan mesa. Ahí va a estar el cómic. ¿Podemos ya dar precio? Sí, vale 200 pesos cualquiera de las 2 ediciones. Además, Joel, tú hiciste tu print. Alan, tú hiciste tu print. Ellos van a tener prints de coalición exclusivos de ellos. Ahí está el tuyo, es una chulada. Entonces va a haber muchas cosas que comprar, ¿no? Hay un primer print que es el que se enseñó en la CSXP. Este print tiene la triste historia de que originalmente era para anunciar el proyecto y la idea de Scott fue que yo lo hiciera, se lo mandara, él lo imprimiera en Los Ángeles, los autografiara y los regresara a México. El problema fue que la CSXP empezó un jueves y yo acabé de dibujar el martes. Entonces, pues ya no hubo tiempo de hacer todo esto. Está la firma en digital, esta la verán aquí, lo pueden comprar. Tenemos de la super cantidad de mercancía que tenemos el print y el separador de libros y para de contar, porque no había ni tiempo ni dinero para hacer más cosas, ¿no? Queríamos hacer playeras, pero pues... Bueno, puedes hacer la que traes. Tenemos esta, Joel, tú tienes la tuya, ahora hicimos unas negras y unas grises. Para variarle un poquito. Ya eventualmente cuando ya salga el número 1, ya arranque la serie en forma y ahora nos acabamos de enterar todos que va a haber un número 1 de cada uno, pues ya iremos sacando mucha más mercancía y muchas más cosas, ¿no? Realmente, ahora sí, literalmente estamos explorando un nuevo universo y el potencial es brutal, ¿no? Scott just showed the good merch. You guys. Hey, Carlos, I have to tell you something. In your native Spanish, you are very melodious, and I feel like I'm dozing off the more you talk. At least with the American, you have this like struggle going on. So I'm like, oh yeah, I'm rooting for him. But when you just go like talk and talk, I'm like, okay. Just so you know.
Okay. So maybe just throw in a few English words once in a while for us English speakers. Yeah, that's a family thing. We speak too fast, actually. My whole You know, what would be family. funny is if you just threw in words like, nuclear, and fallout shelter. I'll be like, what? What? Xochimilco. What was that? It's a place here in Mexico City. Oh, okay. Okay, I guess that's that for today. Yeah, that's it. Yeah. We're So are you not selling the comic books until Saturday, or? No, we're actually going to start selling them on Friday. We're just going to sell a small amount for people who are there on Friday and may not be able to go to the whole convention. But the main sale is going to be on Saturday. We're telling everyone that Joel is going to have some at his table, Ariel is going to have some, Alan and me are going to have some, you're going to have some. And then 5 p.m., that's when we're going to sell the most of it. And they're going to have everyone together to do the autographs. Cool. Are we all going to be one giant sweater? Todos con un solo suéter gigante. Might be a good idea. Difficult to find, but might be a good idea. Yeah, we'll do a musical number or something to spice things up. There's actually this idea you have, I won't spoil it, but this idea you have for a thing we're going to be recording at the convention. Oh, good. Yeah, that's going to be fun too. So people be aware, wherever Scott is, he doesn't go unnoticed, and it's going to be fun. So, Yeah, no, we're going to have a blast. So. Yeah, we will have a blast. Saludos. ok, vamos a leer los saludos y ya, de verdad, ahora sí son 11:30, rara vez nos alargamos tanto, dejen saludar rápidamente. Bueno, Alex Araiza, que ahí está, Oscar Ramírez Salcedo. Oh, this is something we do always, Scott, we have a live chat and we're interacting and reading. Normally we read them, but there was too much going on to be reading all their questions and their comments online, but we do say hello to everyone who was watching it live. So we have Alex Araiza, Oscar Ramírez Salcedo, Jay Yazan, Alquimia de la Luna, Devil Blood, Matt Wolfbeer, Sergio Telles Rojas, Ahmed Logan, Romanuel Salar Luébano, Alejandra Yáñez, el papá de Rambo, José Joaquín Sánchez Salas, Joel Ojeda, que aquí está, Javo Verduzco, saludos, Arturo, que no pudo venir hoy, lástima, Alan, que aquí también ya está, Samuel, que está en su casa, Ana Gil, la otra artista del equipo, Ariel también, Omar Soto y One Piece Payasama, perdón. All those people who just tuned in are going to be like, man, we missed so much. They had like 50 people there at that. 50 Yeah, but not people everybody is part of the chat, and that's the names we have. So everyone who was commenting on everything on the live chat that we can see here. I thought they were all guests. You were talking about the people in the chat room. Yeah, I mean, it's just the people that are watching that want to make a comment, and that's the names we can get. Well, tell everyone I said, hola baños. Where's the restroom, right? Yeah. No, it's hello restroom. Hello, restroom. Yes. Yeah. Restroom, baño, Now por I just favor. have to learn. Hey, Mr. International, how do you say bathroom in Russia? Toilet. Only that's exactly the word toilet. Boring. Liar. I think you're lying. You can say где toilet. That is where is the bathroom. Oh. Wow. Okay, and one thing before we go, everybody, please, let's just take the opportunity to say happy birthday to Mr. Moon, Mr. David Happy Luna. birthday. It's his birthday. Happy birthday, my baby. Wait, does that mean his Gracias. birthday is the same birthday as her birthday? When's her birthday? Sorry. When's her birthday? 25th of September. No, but I That's mean tomorrow. Tomorrow, yeah, but it's okay. Okay. Well, Ah, happy hasta birthday. mañana. Thank you, Scott. Okay, well, Feliz thank you very cumpleaños. much, guys. It was kind of messy, but it was fun. Hey, That's- Carlos, can I ask you a question? yes, Just so we know if we see her, how do you say, is this guy bothering you?
I will not tell you that. All right. I love I'll you. definitely look it up. I love you, Carlos. I'll see you soon. It's a pleasure meeting everyone. Okay, Nice to love you, meet you. man. See you. I'll Nice to meet you too, sir. Gracias a todos. See you on the weekend. Nos vemos el fin de semana. Va, cuídense.